para mostrar mais conteúdos aí. Acredito que vai ser mais focado em bate-papo e trailer. Então não esperem Elden Ring ou gameplay do Halo. For $7.5 billion. And Microsoft now has total control over the Elder Scrolls, Boa tarde aí, pessoal. Obrigado, Jefinho, que renovou o Prime, completando um ano aí. Valeu, Jefinho. Jefinho CPS. O Matias WN, obrigado pelo Prime. Tá chegando aí de Prime, muito obrigado. Valeu, Guerra, obrigado aí pelos bits. Aspargos, obrigado pelo Prime. Atari Boy, Eric Gomes. Estamos esperando a gameplay do GTA 6 aí que especularam, né? A gente vive num mundo de clickbait mesmo. Pessoal, o que eu espero desse evento é bate-papo mesmo. Eu não tô retransmitindo esse evento para criar falsas esperanças, né? Eu acho que vai mostrar mais do mesmo. Eu acho que o Hellblade, por exemplo, eles devem falar sobre o processo de desenvolvimento do game e ficar mostrando os trailers que já foram mostrados. Eu acho que não vai ter nada novo, porque se fosse para mostrar alguma coisa nova do Hellblade, tinha sido mostrado na conferência da E3 e não agora. Então eu acho que é mais um bate-papo mesmo com o pessoal da Double Fine sobre o Psychonauts 2. Não vai ter nada grandioso, não. Só um bate-papo mesmo. Então não criem falsas expectativas. Eu já tô até antecipando para você não perder o seu tempo. Eu podia estar aqui falando que ia ter uau. Não vai, cara. É um evento que provavelmente não vai ter nada grandioso, não. Então guardem as suas expectativas pro final do ano, ou eventualmente um evento separado até o final do ano, seja de Xbox ou PlayStation, né? Valeu, Maranha Games. Valeu, Valhalla. Switch exclusive retro RPG Octopath Traveler for its Xbox debut, and perhaps most awesome of all, obrigado aí o pessoal que tá renovando o Prime. Não esqueçam aí, você que está chegando pela primeira vez no canal, valeu, Raio do Red, obrigado aí por ter renovado o Prime. Igor Alexander, obrigado aí também. Vou ativar aqui que eu esqueci. Xbox release of MLB The Show also ended a generation-long void of simulation baseball gaming on Xbox. Filho, obrigado aí também por ter renovado o Prime. Valeu, Reginho. Reginho mandou superchat lá no YouTube. Eu tô acompanhando o chat no Twitch, tá, pessoal? Tá chegando agora aí, ó. Quiser fazer pergunta, vem no Twitch, que eu tô acompanhando o chat só no Twitch. twitch.tv/ArnaldoDK. Aproveita pra me seguir aí no Instagram, no Twitter. @ArnaldoDK no Twitter. Instagram, ArnaldoDK também. Valeu, Retro Sensei. Um ano aí, cara. Tamo junto. Obrigado aí. Vou passar aquele recadinho rápido aqui pra eu não precisar ser patrocinado pelas empresas das quais eu não compro absolutamente nada. Dia 4 de julho, pessoal. Tá chegando aí o maior sorteio da história do canal. Então não vai ser maior do que o do final do ano, caso eu venha sortear o console mais uma televisão. Porque a minha intenção no Natal é sortear um PlayStation 1 Series X mais uma televisão de 55 polegadas, o ganhador escolhe Samsung ou LG. Porque tem os frescos aí que ficam reclamando de... Vai dar burn-in no teu rabo que vai dar burn-in. Dia 4 de julho, a live vai começar às 4 da tarde, o sorteio se inicia às 5 da tarde e até às 8 da noite eu faço o sorteio. Então tem que acompanhar a live até o final, tem que estar presente na hora do sorteio. Se o ganhador não estiver presente na hora do sorteio, vou sortear outra pessoa. 4 de julho, 8 de agosto. Em julho vamos ter sorteio também de um Series S e um Nintendo Switch Lite. Eu ia sortear 2 Nintendo Switches, mas eu vou sortear um Xbox e um Nintendo Switch. Eu ainda não decidi qual o dia que eu vou sortear. Talvez aqui, ó, já vou antecipar pra vocês, julho. Eu acho que eu vou sortear no dia 18. Então no dia 18 de julho eu vou sortear um Series S mais um Nintendo Switch no mesmo dia, o Nintendo Switch Lite. Em agosto vamos ter além do sorteio do Kit Play, no dia 15 de agosto vamos ter o sorteio também de um Series S mais um Nintendo Switch Lite. Então não esqueçam de renovar o Prime de vocês, vincula a sua conta do Prime Video no Twitch, caso
você ainda não seja Prime, tanto do Twitch ou do meu canal, é só vincular a sua conta do Prime Video, você paga R$ 9,90 por mês, Amazon Prime, vinculou, entrou no Prime do canal, tá concorrendo, vai poder participar, né? No dia você tem que estar presente aqui, não basta se tornar só Prime, tem que participar da live do dia do sorteio, dia 4 de julho e dia 8 de agosto, caso você queira concorrer ao Kit Play. Vamos ter sorteio de Kit Play também em outubro, novembro, tá? E dezembro também, né? Porque eu tenho 5 Kit Plays montados aqui para sortear para vocês. Até o final do ano serão 5. Então o primeiro é mês que vem, o segundo em agosto. Em setembro a gente vai ter o Setembrox. Inventei esse nome agora. Setembrox é o mês de setembro. Se você tá sem Xbox, Setembrox. Você tem Xbox? Concorre no Setembrox. Você vai concorrer aí você vai ter 4 oportunidades. Gostou, né? Gostou do meu bordão. Vai ter 4 oportunidades de ganhar um Xbox em setembro. Todo domingo de setembro vai ter sorteio de Xbox aqui no canal. Primeiro domingo Series S, segundo domingo Series S, terceiro domingo Series S, no último domingo de setembro um Series X. Fiquem ligados, vai rolar sorteios também. Pode ser que role aí algum desses domingos o sorteio desse headset que eu estou usando aqui, o Astro A50, que é um Astro sem fio. Aliás, ele parou de funcionar de novo, essa desgraça. Eu vou ter que parear ele aqui de novo com o meu fone, eu não estou ouvindo nada. Mas é um baita de um headset. Chegou uma galera aí no Twitch, hein? Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença aí. Como eu já falei, né? Não esperem nada de bom nesse evento. Baixem suas expectativas. Pessoal, por favor, não mandem superchat no YouTube. Guardem seu dinheiro. Eu não acompanho o chat do YouTube. Eu não acompanho o superchat do YouTube. Eu tô acompanhando só no Twitch. Se quiser mandar uma mensagem, se quiser contribuir com o canal, se torna Prime. Você vai ter benefício pra você e ainda vai me ajudar, cara. Então, todo mundo se ajuda. Então, cola aqui no Twitch. Assiste a live com a gente aqui no Twitch. Fortalece aqui no Twitch pra gente crescer cada vez mais na plataforma e eu poder melhorar cada vez mais a qualidade dos sorteios aqui. Não sei, acho que não dá pra melhorar mais do que já tá, né? Mas eu quero cada vez mais trazer mais quantidade de sorteios aqui pra vocês, né? Se eu pudesse, eu fazia sorteio todo domingo, cara. Se um dia eu tiver condição de todo domingo trazer um sorteio, eu quero manter aí. E dia de sorteio é um dia magnífico. Fala aí, Éder. Fala, Grassy Panther. Fala, Gabriel Ska, Eric Gomes, Bruno Luiz, Brunox, Nehemias. Fala de Centurion. Fala, Paulo César, Tio Pato, TV do Ed. Fala, Valhalla. Ô, Valhalla, tu me pediu lá a conta do Ratalaika do PlayStation, cara, mas infelizmente no PlayStation a gente depende das pessoas desativarem a conta. Então provavelmente o Luciano passou a conta pra alguém, essa pessoa não desativou do console, né? Os próprios jogadores de PlayStation não sabem como usar uma conta secundária nos consoles, aí fica difícil, né? E no PlayStation eu só posso desativar a conta pelo site uma vez a cada 6 meses. Eu não queria queimar essa desativação, né? Eu desativei aqui no meu Play 5 pra você usar, mas fico dependendo das outras pessoas, cara. É complicado. Compartilhar a conta no PlayStation é muito zoado, cara. Fala, Paulo. Paulo VTR, Paulo HS, Ayrtos. É uma pandemia de Paulos e Rafaéis e Andrés, né? Master Chief peitudo, né, mano? Fala, João Vitor. Será que ninguém vai streamar esse evento da Microsoft? Só tô eu, o Salatiel, o canal do Guru.
Mandar um abraço aí pro Sala AMX Gameplays. Salve aí, cara. Pessoal, deixa eu só parear meu headset que dispariu aqui. Já volto, hein? Rapidinho. Agora sim. Tava sem som, velho. Olha o Daniel Patrono, Big Smoke. Clélio Net. Clélio Net quase completando um ano, hein? H-Metal, salve. Sérgio Luiz. Retro Sensei, todo mundo que renovou o Prime, hein? Cara, os caras estão reclamando do gráfico do Halo. Eu tô achando que esse Halo, a campanha do Halo vai ser adiada, hein? Eu acho que no final do ano só vai sair o multiplayer gratuito. Ó o macaco, ó o macaco. Eu cobri a revelação desse jogo. Aí eu lembro que quando passou essa gameplay ao vivo, eu falei dos detalhes, né? Eu falei que tinha coisa se construindo no cenário, tava estranho e tal. Aí foi engraçado que os sonistas bateram palma. Aí quando eu fiz pequenas críticas ao trailer do Horizon Zero Dawn 2, lá, o Forbidden West, eu tava vendo o cabelo da Aloy meio bugado. Coisa que provavelmente eles vão consertar. Até porque o game foi adiado, né? É engraçado, né? Você não pode criticar. Você critica um, mas não pode criticar o outro, né? Por isso que eu tenho muito orgulho aqui no canal, eu critico o Xbox e critico o PlayStation. Pra mim, seria muito fácil, né? Você escolher um lado e abraçar e ficar agradando o fanboy idiota. É o que muita gente faz aí, né? Eu vou defender o PlayStation, eu vou falar mal de tudo que o Xbox faz. Ou o contrário, né? Vou falar mal do Xbox, mas vou falar mal de tudo que o PlayStation faz. Cara, isso é uma idiotice, velho. Eu tenho que dar o braço a torcer ao Game Pass. O Game Pass tá muito foda. Mas ainda assim, eu ainda espero que os futuros exclusivos do Xbox, quem sabe um dia cheguem ao patamar dos exclusivos do PlayStation. Acho difícil. Assim como acho difícil o PlayStation chegar no patamar de oferecer serviços de tanta qualidade como o Xbox. Então cada console tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Só não podemos botar nessa equação o Nintendo Switch. A Nintendo está no mundo do Tom Hanks, onde você está numa ilha e a única alternativa para entretenimento é ou você brinca com a bola Wilson, ou você faz um console com pedaços de coco, palhas de coqueiro e areia. Que é o Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch é basicamente isso, né? I wish I could tell you it was difficult.
Tinha canal de PlayStation falando mal desse holograma, cara. Você vai criticar essa gameplay, tem que criticar de forma correta. Eu concordo que tem umas paradas escrotas nessa gameplay. Mas você quer buscar defeito no holograma também. We fight together to honor the will of Atriox. But without challenge, I grew weary, lost, alone. But here you now stand. This is my last fight. A true test of legends. Our story will outlive us both. Set a fire in your heart, Spartan. Bare your fangs. Eu tô... Fight hard. Die well. Eu esperava muito mais do gráfico desse Halo. Da campanha, no caso. E foi mostrado na E3 do multiplayer, é muito promissor, né? O multiplayer gratuito, vai ter sistema de temporada, é pegada Fortnite mesmo, né? Eu acho que o Halo pode surpreender na questão do multiplayer. Campanha, eu nunca gostei da campanha do Halo. Confirm military specialization. Queria ter pego esse Mass Effect aí, velho. Confirm facial identification. Profile reconstruction complete. Valeu, Washington Lins. Obrigado aí por ter renovado o Prime. Rafa Han, obrigado pelos bits. ArnaldoDK. Meu primo. Doesn't have one. She was raised on the streets. Learn to look out for herself. Steven Loredo, obrigado, velho. Desliga o caps aí, pessoal. Eles tinham que a EA tinha que fazer isso aí com Dead Space, cara. A trilogia Dead Space. Niles will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck. O que a BioWare fez na geração passada, hein? Um trabalho incrível, né, velho? Eu nunca joguei Mass Effect, cara. Vou aproveitar pra jogar esse Legendary Edition. Mas eu acho que só vou jogar quando entrar no EA Play. Eu joguei só um pouquinho do Andrômeda, eu achei muito bom, cara. Apesar daqueles problemas gráficos faciais, né? Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, ma'am? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh, man. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Ah, é, sim, sim. Fala aí, Von Bullet. Foi o que eu vi o pessoal comentando, né? Bem mais fácil de
Fazer 1000G ou platinar. Mas eu acho que esse tipo... Cara, a minha humilde opinião, esse tipo de game é pra você jogar sem estar preocupado com troféu ou com conquista, cara. Você jogar um game desse preocupado com isso, estraga a experiência, velho. Fala, Brucutu. Saren. Nihilus. Esse jogo vai ser pra exorcizar... Ah, não, esse é outro game da Playground, né? É o RPG. É o Fable, né? Legendary heroes and treacherous villains. Forza Horizon 4 vai ser o game pra lavar minha alma. Places where nature and magic live in perfect harmony. Not all stories have happy endings. But yours has yet to be written. Se você pegar o motor gráfico do Horizon e botar um personagem andando e NPCs, Fable, porra. Tenta imaginar o Forza Horizon 4. Não, o 5, né? Agora, vamos imaginar o Forza Horizon 5. Ao invés de carros, você ser um NPC andando ali naquele fabuloso mundo. É o Fable, porra. Olha o Dan Willow. Obrigado aí por ter renovado o Prime, cara. Tamo junto. Se o pessoal quiser trocar ideia com a gente aqui, cola no Twitch. Eu não sei qual o canal que vai passar. Eu entrei no canal do Xbox aqui, mas não tem nenhum evento ao vivo. Vou assistir pela IGN mesmo. The fires. People dying in the streets. Fala aí, Carvalho. Corporations gave us solutions. Olha o Caps Lock aí, cambada. Porra. And we welcome them into our lives. Valeu, Digão. But the laws of nature aren't meant to be broken. We need to know what they're hiding. Não, cara, se o Death Stranding fosse chegar no Xbox, teriam anunciado a versão Director's Cut. Eu imaginei que fosse, cara. Mas eu acho que vai ficar no PlayStation e no PC mesmo. Eu queria muito poder jogar o Death Stranding no Xbox, cara. The Xbox Extended Gameplay Showcase is about to begin, but before that, IGN's Summer of Gaming is presented by The Tomorrow War, available exclusively on Prime Video July 2nd, starring Chris Pratt and J.K. Simmons. And now, get comfortable because the time has come for us to take a look at the latest trailer from The Tomorrow War. Enjoy! Valeu, Júnior Rossi. Obrigado aí, velho. Obrigado por ter renovado o Prime. Esse filme aí do Chris Pratt, cara. I'll get my coat. JK Simmons. 30 years in the future. We are fighting a war. Our enemy is not human, and we are losing. We need you to fight. I will be back. And I love you, Chickpea.
7 days from now, when you're sent into that war, you won't be fighting for your country. You'll be fighting for the world. Is it all right? Yeah, going to war. Eduardo. Listen, sorry, when I'm nervous. Obrigado aí, Eduardo. Eduardo R. Andrade, obrigado aí por ter renovado o Prime. Valeu, Meta. Meta 155. Welcome to the future. You and your unit are now in 2051. They're everywhere. We are food, and they are hungry. Our enemy is smarter, faster, and stronger than you can possibly imagine. Do you want to see something really dangerous? Pouso do herói. That's all I've been doing since I got here, but okay. Within the next few weeks, the human species will disappear from the face of the earth. Nothing we do here matters. No, that's where you're wrong. I don't believe that one bit. Together, we can stop this war from ever happening. This is my opportunity to give this world a second chance. Caralho. Second chances are really hard to come by. Light him up! I'm not gonna hide. I'm gonna fight. It's not even loaded. Yeah, well, yeah, it's not loaded. It's a pressurized cabin. Why would I load it in the cabin? The bullet goes in thing and everybody's sucked out. 2 de julho. Mais um motivo para vocês assinarem o Prime. Valeu, Alan. Obrigado aí, velho. Pessoal, muito obrigado aí a todo mundo que tá acompanhando, principalmente no Twitch. Só estamos atrás do David Jones, que esse aí não tem como, né? Mas valeu aí, obrigado pela presença no Twitch. Um dia eu chego lá, vai. Um dia eu chego lá. Quem ainda não tá no Twitch, cola aí no Twitch, pô. Eu tô acompanhando o chat do Twitch. twitch.tv/ArnaldoDK. Valeu, Macuco, Dudu Bueno, Alan B. Del Valle. Não esqueçam de renovar o Prime de vocês aí, hein? Verifica aí se já renovou. Dia 4 de julho, sorteio do Kit Play, hein? Tá chegando. 2 dias depois da estreia do filme do Chris Pratt no Prime. O filme do Chris Pratt acho que estreia na sexta e eu vou sortear o Kit Play no domingo. Vamos lá, pessoal. Vamos... Eu acho que esse evento não vai ter grandes novidades, não. Vai ser mais um bate-papo. Mas vamos lá. Tô aqui pra trocar ideia com vocês aí. Esse Stalker 2 tá muito foda, hein? Forza Horizon é Forza Horizon, né? Queria ter visto mais da campanha do Halo. Mostraram mais o multiplayer. Esse jogo 2D aí, o Replaced, é muito foda. Flight Simulator tá muito absurdo. Diablo 2 é Day One pra mim. Não curto Sea of Thieves, mas eu achei essa DLC do caralho. David Jones deve ter pirado, né, com essa DLC aí do Sea of Thieves.
Tô achando o gráfico do Far Cry meio zoado, mas eu quero jogar o Far Cry. Battlefield, eu sou vadia de Battlefield, então... Olha o Burley. Esse Starfield aí promete, hein? Bronco. Esse Atomic Heart me chamou muita atenção, velho. Vamos combinar que a Microsoft, divisão Xbox, acho que foram os únicos que levaram a E3 a sério, né? Porque o resto, Capcom, Ubisoft, ninguém foi pra E3, só a Microsoft, cara. Hello, and welcome to Xbox Game Showcase Extended. I'm your host, Paris Lilly. You may also know me from Gamertag Radio and Kinda Funny. I'm excited to be here with you today. We just saw a recap of Sunday's Xbox Showcase, and wow, 30 games from some of the world's most talented developers, and 27 of those games are coming to you on Xbox Game Pass. We saw the first in-engine footage of Starfield and learned that, yes, Bethesda is bringing it to Xbox, PC, and day one on Game Pass exclusively. They also showed us Battlefield 2042, Sea of Thieves, A Pirate's Life, Stalker 2, Psychonauts 2, and how about Redfall? Like they said, this year, Xbox is all about the games. Today, Xbox Game Showcase Extended is our chance to hear from the developers behind the games that are redefining interactive entertainment. Developers like Double Fina, Playground Games, Supergiant, Rare, 343 Industries, and more. We also have a new accessory design program to share with you, and a couple of other cool surprises. That's enough talk. Let's jump right in. You can get it. 9 de novembro. You can see it for yourselves. Forza Horizon 5 looks phenomenal. And here with us today, all the way from the UK, is Mike Brown from Playground Games. Mike, thanks so much for joining us. Hey, great to be here. Now, Mike, Forza Horizon. O evento é isso aí, tá, pessoal? É bate-papo. France, Italy, Australia, and the UK. How did you decide on Mexico for Forza Horizon 5? Yeah, so we knew right from the start that we wanted it to be the largest Horizon yet. But it's not far down the path from that you realize you don't want to go big if it's just going to be more of the same. So we also knew that it needed to be the most contrasting, most diverse open world we'd ever built. And then when you start to look at Mexico, it really is like the whole world in one country. It's got snowy peaks, tropical jungles, epic canyons, amazing beaches, beautiful architecture, incredible historic cities, but also modern cities as well. It really has everything. And then you add in the culture, the music, the artwork, the people, the history, and there really is no more exciting location for the Horizon Festival. Now that we're in Mexico, what are some of the authentic elements that we can expect in the game? Yeah, totally. So we've got the largest and most diverse world we've ever built. And as I mentioned just a moment ago, something that really excited us about Mexico is the culture. So we've worked with creatives from all across Mexico. We've had Mexican artists produce beautiful mural artwork that you'll find on the walls around the game. We've worked with Mexican music acts to produce original compositions for the game. We've worked with Mexican scriptwriters and actors so that all of those Mexican voices you hear in the game will sound really authentic. And perhaps not as obvious, but the other thing that is super authentic is all of our light data and skies. So we had a team out in Mexico with our 12K HDR sky capture rig. We captured more than 400 hours of sky data, and then we recreate that in game. So all of the light, the shadows, the color information, all of it is recreated in game based on real light data captured from Mexico. So everything you're seeing there just has that real authenticity, that feeling of reality. Now, we got a peek at Event Lab. Now, what can you tell us about that?
Yeah, so Event Lab is a really exciting new suite of tools that will allow people in the community to create whatever they can imagine, really. If we look at the video right now, all of this that we see has been built using that Event Lab tool set. The bowling pins that have been placed, so someone's gone along, they've placed those, and then they've created rules that touch on them as well. So as we see, every time they're hitting them, a rule has been set up such that it gives players points. And then also in that clip, you can see that everyone else in that multiplayer session is hitting bowling pins as well, and all of that is adding into a collective team score. The rules could have easily been set up so that it wasn't a team score, that it was competitive. All of that creative freedom is open to players. It's as a game designer, I think it's the feature that I'm most excited about in Forza Horizon 5. And I would say as a gamer, it's a feature I'm definitely excited about because this really is going to open up some unique features. Vou botar aqui no canal Xbox. Cara, é bizarro isso, cara. Você entra no canal Xbox e não tem a parada. Eu tô no canal Xbox aqui pelo meu computador, aí tem o evento, mas eu não consigo encontrar pelo aplicativo. Tem que abrir o aplicativo de novo. Você vai na pesquisa. Showcase the other day, I mentioned we'd modeled the detail on everything, right down to the individual needles on the cholla cactus. That was just the plants that happened to be closest to the camera at that point. That level of detail is applied to everything that you see. And thanks to the power of the Xbox Series consoles, it's not just things that are right in front Queria of the botar a legenda em português, entrou a legenda em árabe. The LODs and the draw distance and everything, so that everything in the scene is full of that detail. And then, as I mentioned earlier, we capture that light data from Mexico, so you get this realistic lighting, shadows, AO, all of it comes together to create a scene that just looks real. Now, Mike, when can the world expect to play Forza Horizon 5? Coisa da minha califa. Sure. So we're launching this holiday on the Xbox Series consoles, the Xbox One consoles. We're on PC, on both the Windows 10 Store and Steam. Of course, we're in Game Isso porque eu early coloquei access as well, so you'll be able to play a little bit earlier than everybody. na For me, minha it's probably higiene, been one né? of the most exciting experiences of my life. It's been absolutely incredible. Again, Mike, thank you so much for being here. Thank you so much for having me. It's been a pleasure. Later in the show, we'll be hearing from the developers behind games like Age of Empires 4, Shredders, and Grounded. But first, the team at Ninja Theory has something to share with you. Here's Tamim, Chief Creative Ninja, to explain what they've been hard at work on for Hellblade 2. Hello everyone, and welcome to our brand spanking new Ninja House in Cambridge. I wanted to give you an update on the work so far for Senua Saga Hellblade 2. What we're doing right now is building a good chunky slice of the game before we then move into full production to build out the rest. Hellblade was very special for us, and we didn't want to do a straight sequel. We wanted to do something extra Acho que o special. Hellblade 2 é We're making our só lives as difficult as possible. 2023, cara. The game is set in Iceland, 9th Ano que century vem eles devem mostrar So we've gameplay. been sending out art and audio teams out there, doing photography, photogrammetry, and combining it with satellite data to recreate large swathes of the landscape. On the character front, we're building real costumes, scanning them in. We're collaborating with Epic Games to bring you next-generation digital characters. On the combat front, we want it to be extra real and brutal. And so Melina, our main actress, has been training for 2 years, and all of our animators have undergone combat training. And so what you're going to see here is not a trailer, it's not a gameplay reveal, but rather a montage of the kind of work we've been up to. Hope you like it. Pô, vai ter gameplay do Hellblade? Pré-alpha, né? Will you follow me on this journey? By sea, by land, and dreams. Segundo os fanáticos caixistas, é filminho.
over the mountains of rage, to the depth of fear in my mind. You might see me as weak, but I will show you what lies behind my eyes. With our swords, we will forge new stories to strike the gods that haunt us. We will embrace our suffering, soothe our scars of grief, and break their siege of our minds. They may see them as gods, but we will show them what lies behind our eyes. Gá er í á fjalli, yndis njóta. Maneiro. Uma pena que esse lance dos designs no controle nunca vai chegar no Brasil, né, cara? Fica muito caro pra trazer pro Brasil essa parada. Eu queria ter o controle com a minha gamer tag. Is Xbox Design Lab. And here to tell us more about Xbox Design Lab is Naveen Kumar. Naveen, thank you so much for joining us. Thanks, Paris. So, what is Xbox Design Lab? Design Lab is a controller customization service on Xbox.com where you can choose nearly any color combination you want for your controller and really make it yours. You can design a controller based off your favorite video game character, your favorite sports team, or whatever inspires you. You can think of Design Lab as your meu own problema aqui é que eu não tô conseguindo colocar a legenda launched Design Lab 5 years ago and have since sold millions of controllers to fans around the world. no aplicativo. É que eu tô usando o aplicativo no Xbox aqui. Xbox hardware, but now we're Eu back tô no YouTube do offering Xbox. customization on the latest generation Xbox wireless controller. Now, we have so many awesome controllers here right now. Can you kind of talk a little bit about them? Yeah, well, right off the bat, you can see there's tons of color options. Deixa eu ver na Xbox BR. Não tem nada aqui, ó. Of headlights, recycled water bottle jugs, things that make the controller more eco-friendly. We also have new button options for the ABXY button set and the view menu share, including a really cool button option for ABXY that's a throwback to the original Xbox 360 controller. So you got to check that out. And yeah, this is just the beginning. We're excited to introduce more customization options over time. Now, 2 of these controllers were inspired by games. Can you talk about that? Yeah, so there's a blue Valeu, Alex. purple one that's Alex e Gino. Psychonauts 2. We just love the Taço keyboard for 02, that one. So Burley. we work with our partners to develop a controller to help bring that to life. And there's also one that's inspired by Grounded and the aphid character from that game. We had a lot of fun in designing that as well. As a controller kind of looks like an aphid if you look at it from the right angles. Now, I created my own Fala aí, controller. Lucena. I'm going to pick it up now. I'm a huge Los Angeles Lakers fan. World champion Los Angeles Lakers, and my design was inspired by that. So I went with the yellow on the front. I went with the purple on the back. I designed the buttons kind of with the black accent along with the shoulders and the triggers. But I also did an inscription on it, and my inscription says, "Ka can't cook." And that is inspired by my good friend, Khalif Adams. He does a fantastic show called Spawn on Me, but he's a terrible cook. So I want to make sure that every time I pick up a controller to play on Xbox, I'm reminded how terrible of a cook he is and to avoid it at all costs. But enough of terrible cooking. Let's talk about something that you designed.
Yeah, I designed this controller right in front of me here. Again, on my favorite color, this electric volt. I just love the way that the midnight blue accents pop against it, the dark ABXY colors. And this one's inspired by a pair of sneakers I have at home, so I had to make a controller based off that. That's awesome. Now, one last Eu thing. fiz esse When aqui. can fans expect to start designing their Na own? verdade, eu comprei pronto. They can start today by visiting xbox.com/Xbox Design Lab. There's tons of inspirations to choose from. Escrevi meu nome aqui de canetinha. Controllers to US, Canada, and most Western. É o que dá para fazer no Brasil. And these make great gifts, whether it's for yourself or that special gamer in your life. That is fantastic. Naveen, thank you so much for being here. Thanks, Paris. Later in the show, World's Edge will give us a deeper look at Age of Empires 4. But first, Tim Schafer is giving us a closer look at Psychonauts 2. Hi everybody, I'm Tim Schafer from Double Fina Productions, here today to take a deeper look into Psychonauts 2. Psychonauts 2 is an action-adventure game starring Rasputin Aquato, a powerful young psychic, also a trained acrobat, who ran away from his circus home and expand and explore his psychic abilities. One of Raz's most important psychic abilities is that of astral projection, which allows him to project his psyche into someone else's mind and see their mental landscape made real. He can help them wrestle with their inner demons and fight their actual nightmares in person. Which means that the levels in the game are actually brains. And Psychonauts 2 has even more brains than the first game. One of the first brains you'll get to visit is that of Caligosto Lobato. Now, Dr. Lobato was actually a villain in the first game, but after Raz fought him, they kind of became friends. He actually has a piece of information that Raz wants, which is who kidnapped Truman Zanotto. And Dr. Lobato wants to tell you, but he can't, because of something going on deep in his unconscious mind. So Raz has to travel, along with Sasha, Mia, and Coach Oleander, into his mind and try to extract that information. And there's a lot of forces at work inside Lobato's mind, maybe put there by someone else, who are trying to stop you, including some of the enemies that you might recognize from the first Psychonauts game, including the Censors, entities designed to stamp out thoughts that don't belong in someone's mind, including Raz, who doesn't belong here. But you also see a lot of new enemies, such as doubts and regrets. Lobato's mind is plagued with doubts and regrets, and they're very dangerous for Raz. Did I mention there's a lot of teeth? Have I mentioned there's a lot of teeth? There's a lot of teeth. He's an amateur dentist. He doesn't know a lot about teeth, but he really, really likes them. Luckily, to fight all these enemies, Raz will have his psychic powers, including his powerful psychic punch, where he has these hands that extend psychically from his body into a powerful melee combo. He also has his psychic blast, where he can shoot a powerful energy beam out of his brain. Raz also has the ability of pyrokinesis. It's always handy to be able to burn things with your mind. And levitation. Raz can use his own thoughts, his own thought bubble over his head as a balloon to float around or ride around on to get somewhere really quickly. So with these new powers, Raz can fight all these new enemies and hopefully find out who kidnapped Truman Zanotto. Now, while Truman's been kidnapped, the person running the Psychonauts is Hollis Forsyth, the second head of the Psychonauts. Hollis is also in the intern program, which is what Raz has joined now that he's become part of the Psychonauts. And he is invited into Hollis's brain for instruction. Hollis is teaching him a new psychic ability called mental connection, where you can see two thoughts in someone's mind and connect them, sometimes creating new thoughts, making new things happen. While Raz is training in mental connection inside of Hollis's mental classroom, he experiments a little too far and accidentally, maybe slightly on purpose, creates a lot of interesting gambling inside of Hollis's mind because he wants to go on the mission to the Lady Electopus Casino. Unfortunately, this connection leads to more connections, and eventually the whole thing gets out of Raz's control, and Hollis gets way too interested in gambling. And Raz has to go back into her mind, where he finds out that her memories of medical school, and where she studied neurology, have been corrupted by this gambling interest, and it becomes a casino hospital. And Raz has to actually go in there and engage with all these gambling machines in order to shut it down and return Hollis's mind back to normal. And she's gonna be really mad. Inside Hollis's mind, you'll see bigger, tougher Essas sessões de plataforma tá me lembrando um pouco o Alice Madness Returns. Bad idea. Bad ideas spawn actual nasty-looking light bulbs over their head that become dangerously explosive and blow up in Raz's face. Now, headquarters. One of the things that happens in Psychonauts 2 that's most exciting to Raz is that he gets to visit the headquarters of the Psychonauts themselves, which is called the Mother Lobe. This is the center for all Psychonauts activity, and Raz gets to see his old friends Sasha and Mia, who were counselors at summer camp in the first game. He now gets to see where they work. He gets to see their offices, he gets to see their labs, he gets to see their co-workers, other agents in the field, but also he gets to see the admin and maintenance staff as they go about their business and hang out in the cafeteria, and sort of the everyday
everyday happenings of what appears to be normal in the Psychonauts world. There are a lot of little hidden pathways and treasures around the base that he can find, side quests and scavenger hunts, and things that you might recognize from the first game. There's a lot of characters to meet, a lot of fun things to discover, a lot of secrets about the Psychonauts themselves, and the lore of the founding of the Psychonauts, including the Psychic Six, who were seen on stumps around the campfire in the first game, but now we get to go much deeper into the story of how they played a part in the founding of the Psychonauts, how they were brought together and recruited by Ford Cruller and turned into this amazing international espionage force. One of the things that was so important about the first game was exploring this natural environment around the summer camp, all the little hidden paths and caves where Raz's adventures took place. And so in the second game, we've expanded on that. There's an even bigger natural environment, multiple natural environments around the headquarters that you can explore. There's a quarry outside the Mother Lobe, which is where they dug out these massive deposits of titanium. Titanium, this psychoreactive mineral that amplifies and changes psychic powers. There's lots of secrets around the quarry, lots of abandoned mines and caves and things to explore. And next door to the quarry is an abandoned roadside attraction called the Questionable Area, a sort of power vortex of strange happenings, which is also caused by the titanium deposits in the area. Water flows uphill, animals behave strangely. There's caves dedicated to the mystery of the Sasclops, which is a giant one-eyed being that might have existed and might not have. Here in the Questionable Area, Raz's family is camped out, his entire family, as if to embarrass him in front of his new Psychonauts friends. His family has showed up and they want him back in the circus. It turns out some of his family members, including his own father, have a little bit of psychic power themselves, and they'll be exploring that in Psychonauts 2, and you'll get to find out who put this curse on Raz's family to die in water. The Aquatos have been cursed by a mysterious character to all die in water, and this manifests itself in the form of the Hand of Galokio, which is this hand that comes out of the water, which is really just Raz's psychic construct. Raz is so afraid of water because of the curse put on his family that every time he comes near water, this creepy hand comes out and tries to grab him and pull him under, which is all happening inside of Raz's head. In Psychonauts 2, you'll get to find out who put this curse on Raz's family, where it came from, and what he can do about it. The story you uncover about the curse put on Raz's family links back into the story of the foundation of the Psychonauts, and Raz finds out that his family and the Psychonauts family are actually more intertwined than he believed. So there's a lot of mystery to discover for the player and Raz and his family and his friends as they explore the connections between his family and the Psychonauts and what it all has to do with Maligula. Maligula is one of the first villains. Vai ganhando os patches ali quando passa de fase. She's a mass murderer, and she's been believed to be dead for many years, but there's a lot of unknown things going on behind the scenes, and a lot of mysteries, and a lot of plots for the player to uncover in Psychonauts 2. So that's it. Thanks for taking this deeper look into Psychonauts 2 with me. The game is coming out August 25th. And you can jogar o primeiro. Now. So I'll stop talking so you can go and do that. Thanks for watching. Jogar o primeiro, cara. Todo mundo fala muito bem do primeiro Psychonauts. Mas é aquele game obscuro, né? É um game bem obscuro. Poucas pessoas jogaram o primeiro. Até me surpreende ter uma sequência, né? A Microsoft comprou a Double Fina e injetou uma grana ali pra ter a sequência. É um game estilizado, né? Ele tem esse gráfico estilizado. This is not good. Not good. What if we open the doors and run? Just run. No stopping, no shooting, just straight to the bridge. Get that flasher! Antes de sair o segundo, eu vou tentar jogar o primeiro. Heavy. Really? We call them tanks. I call them brutes. From Latin, Brutus. We'd sound smart calling them brutes. Eon, you don't want to get in here and help name these? Nah, I'm good. Brute! Será que o Psychonauts 2 sai no Play? Não sei, cara. The Anacrusis is looking like a game. Não falaram nada de exclusividade, né? And here from Stray Bombay to tell us more about the Anacrusis is Chet Felasek. Vai sair no Play 4? Thank you for being here. Oh, thanks for having me. Now, talk to me about
this game, the Anacrusis. What's the concept? How did you come up with this? Pra quem gostou do primeiro, fala Madruguinha, obrigado aí pelos beats, cara. I love that stuff, right? Logan's Run. Pra quem gostou do primeiro, Battlestar Galactica Space 1999. That wasn't cheesy to me or campy. That was just the way sci-fi was. And so we wanted to set a game in that world, right? We have those cool colors, cool shapes, fantastical sci-fi weapons and creatures. And then it also lends itself to, we wanted something that was positive about the players, the characters, you're working together. Sure, there's aliens. Sure, you're fighting them. Sure, you're trying to save Earth. But you're doing it in a positive, uplifting way. After the pandemic, I don't think I could go back to a dreary, post-apocalyptic world. I need something uplifting, and so we wanted to deliver that. That's awesome. Now, talk to me about the gameplay. You've said that there's an infinite replayability. O primeiro tá no Game Pass, né? Yeah, so there's a 4-player co-op. You're playing with your friends, and what we want to do is make sure that it's different every time you're playing it. And so we have a lot of different systems that do that. Fala aí, aspirante. All is the idea of the AI driver. The AI driver is driving everything that's happening in the game with items, where they're placed, what's happening with the creatures, what's happening. Esse jogo é muito genérico, velho. All of those systems are driven off of that. And so what that means is, as you're playing, not only do you have those, hey, this last time we played this, there was nothing here, and this time we're being overwhelmed. Yeah. And then you also have those peaks and valleys so that you have some downtime, and then you have some really big uptime in it. Or, a lot of combat happening in it. We're also monitoring how the people are playing. So if you're first time playing and your team isn't doing very well, we'll put health kits right on the main path for you to find. And then if you don't find them at first, we'll spawn a couple more later. But if you're really good, if you're really killing it, well, we might not put anything on the main path. And so if you want to go find your perks or if you want to go find new weapons, you have to go off that main path and go search for that. And it makes the game just a little bit harder, but in a way more interesting way than just saying, hey, let's double the health of all the enemies. Right. And then we do something of, we actually look from session to session as well. So if you play with the same 3 friends every week, and you guys have been killing it for 10 weeks in a row, well, let's mix it up for you. Let's just throw something crazy at you that you've never seen before, and 1 million aliens. And we can do that because normally when you do difficulty, you've got to be here because you don't know what happened before or after. But here, we know these really big peaks and valleys. O que o pessoal tá me inventando que ia aparecer nesse evento? I love that it's scaling. Porque desde o começo do evento eu tô tentando ser o mais realista possível com vocês aí, falando que não ia ter grandes novidades nesse evento. Até me surpreendeu aquele vídeo do Hellblade ali. Eu acho que eles optaram em não mostrar aquele vídeo na conferência principal porque não tinha quase nada ali, né? Mas eu achei que não ia ter nada do Hellblade. Na verdade, não teve nada do Hellblade, né? Eu acho que gameplay mesmo do Hellblade só ano que vem. Based on the perks you're getting. So perks come in this thing called the meta compiler, and you have to go find the meta compilers in the world. And once you find one, you'll have from 1 to 3 perks to choose from. And then over time, you're essentially building a deck for your character. And so you might have it where, if you saw in the trailer, there's a pulse, which is kind of like a melee shove. Well, you can invest into that, and you can have one that. Valeu, Playdone. Valeu, Lequinho. And now it protects their, obrigado, pessoal que tá renovando o Prime aí. And then it gets more powerful and you can actually do damage with it. So all of a sudden, you went from being a support character playing in the back to leading the charge going forward and knocking down aliens and everyone else blasting them. Or you'll get a bunch of perks that are about investing in one weapon and making it where when you do headshots, it actually Alessio Paiva mandou bem aí, Pode ser. Gameplay do Hellblade 2 no Game Awards. Mas eu acho que o Hellblade 2 ele ainda tá num processo ainda de desenvolvimento muito primário. If you've been playing, let's say you play with me. I've been playing 400 hours. You're brand new. Yeah. Well, we share the perks. So you get all the perks that I have available to me as well. So that way you could have that experience of all that craziness in your game as well. Because it's all about having fun with your friends. Right, the shared experience with your friends. Now, we kind of already talked about the inspirations, like 2000. I looked at that and it was like 2001 Space Odyssey was the first thing I thought of. But o logo desse game é muito inspirado no Atari, né? Inspirations for that. So the enemies is we kind of look at it of how we want the players to behave as well as feel. And so we bring in outside playtesters every week. They play our game, we watch them, and what we'd see is really good teams would stick together really tightly. And even if we send some. Eu acredito que o Hellblade também seja para 2023, cara. So we created something called the Spawner. Yeah. And this is a good example. Eu acho que o Hellblade 2 não vai ser um game tão curto e tão simplificado quanto o primeiro. Eles devem querer expansionar ali o mapa. Acredito que o Hellblade 2 ele vai ser muito parecido com Control na questão de ser um Metroidvania 3D. Eu acho que o Hellblade 2 vai ter essa pegada. I'm not sticking with my team. I'm going to go hunt that thing down. I'm going to go kill it. So you go run off, you kill it, you're feeling good about it, and then all of a sudden you realize, wait, where are my teammates?
I'm all alone. There's other specials here. Oh, I'm in trouble. And it's trying to create those kind of moments where it's mixing it up, where you always want to have it where it kind of almost takes turns of one player's the last one surviving, they're the last one up, and they're helping everybody else up and get it going. And so really looking at having those enemies give you those moments for how it affects the players. Bonus question for you. What does the anacrusis actually mean? So anacrusis is a musical term. It means the notes before the song, the little kind of intro. And for this, we have a character, Boris, that you never meet. And all the players just talk about it because I thought it was fun to have this character that you never really are sure who they are because it's everyone else describing it. And she named the barge that you're on, that you're launching these missions. Aqui no aplicativo. And her thought there was, this is not the main event. This is not us against the aliens with fighter pilots. No aplicativo do Xbox do YouTube no Xbox eu não tô conseguindo colocar a legenda. That sounds so cool. Again, eu consigo colocar a legenda só it sounds amazing. I can't wait to get my hands on it, but Chet, no computador. For being here. I really appreciate it. Só que eu coloco aqui no computador a legenda em português e não fica salvo no meu canal. Obsidian Entertainment with Grounded, Illusions, and Let It Roll with Shredders. Ó. For being here, I really appreciate it. Thanks for having me. Ficou salvo a legenda em árabe. In today's show. Sendo que a minha conta do YouTube tá em português, não tem sentido, cara. É muito bugado isso. Multiplayer trailer for Halo Infinite. But first, the original Stalker was one of the most intense and eerie games of its era. Next year, eu não tenho opção aqui, ó. For Stalker 2. And Zach from GSC Game World. By the way, the pre-orders are open for both PC and Xbox. You're obviously here willing to learn more, so here are several details about Stalker 2 Heart of Chernobyl you probably didn't know yet. So let's dive a little bit deeper in our trailer. This section of the trailer is a bandit's gunfight on the chemical plant. You can see the actual in-game animations of picking up the weapons and installing modifications on the go. Pra mim, na boa, pessoal. The thing is, you can notice the teaser of a pessoa que hoje em dia não tem uma noção básica de inglês, pra mim é bizarro, cara. If you can discover it yourself. You may actually recognize the exact location on the swamps. If you played Stalker Clear Sky, you may remember this place. The time did the job, but the tower is definitely still there. Also, in this scene, you can see a brand new detector Skiff is using for the artifact hunt. Vou tentar ativar aqui. Because of its form, acho que não vai adiantar nada, não. Which actually means a branch in the Ukrainian. The artifact Skiff is going to collect is called Jelly. In-game, it recovers your stamina. Moving to the Dancing Man scene. Before you ask it, yes, there will be a lot of characters with an interesting fate in the zone. His hideout is located in Chernobyl too. That's a town not so far from Pripyat. You have seen. Vamos ver. Esse Stalker aí tá muito foda. Hunt. Because of its form, it's called Gilka, which actually means a branch in the Ukrainian. Completamente bugado, cara. The artifact Skiff is going. Não adianta. Of course, it wasn't the only one. The zone is full of dangers and mutants. The monsters are the result of the numerous experiments. We're not ready to show you all of them, so let's stick to the old good bloodsucker for now. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. Нет, Скиф, я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь, новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. O gráfico desse game tá do caralho, né, velho? Всегда.
In this rooftop scene, we are truly proud with the quality of the animations. We made a small behind-the-scenes video from our motion capture studio. The face photogrammetry process makes the final result as close to the reality as possible. Она не могла быть свободна, пока он жил. Я буду защищать ее. Всегда. The Gauss gun you're seeing in this section is one of the most powerful weapons from the arsenal. Охренеть. Gauss gun. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Moving to the final thing for today, the man at the end of the trailer is Sergei Grigorovich, the creator of the Stalker series. Удачной охоты, Сталкер. Thanks for joining us today. We can't wait for the moment when the time comes to enter the zone on April 28, 2022. As you just saw, Stalker 2 is shaping up to be something special, and I can't wait to play it next year when it comes to Xbox, PC, and Game Pass on day one. On Sunday, we saw the trailer for A Plague Tale Requiem, the sequel to the award-winning A Plague Tale Innocence. And for those of you who are fans of the original, we've got some good news for you too. Amicia, I want to see Mommy. Where is he? Quem ainda não jogou esse game... vai ter otimização pro... A Plague Tale. Acho que eu vou jogar de novo, hein? 4K 60. Tá no Game Pass ainda, não tá? Dia 6 de julho, 4K HD. UHD. Vale a pena. If history was in your hands, what would you build? Afinal, eu apanhei também. And here to tell us more about Age of Empires 4 are Adam Icegreen and Emma Bridle from World's Edge. Thank you both for being here. Thanks for having us on, Paris. Oh, absolutely. I'm a legacy Age player. I'm excited for this. Now, you had some news at the briefing. Can you kind of talk about that a little more? Well, I mean, fans got to have their first looks at two more of our launch civilizations, the Abbasid Dynasty. Fala aí, Carlos. Yes. And they bring a lot to the table, totally different ways to play. But I'm really excited to show them those. And then also, people got to see their first taste of naval gameplay, which we haven't shown off at all, except for a little teaser at the end of fan preview. Paying off that tease. And we also revealed one more of our campaigns, the 100 Years' War, and Joan of Arc made an appearance. We also announced that the game is coming October 28th, and it's coming to Windows Store, Steam, and of course, Game Pass for PC. Now, earlier you mentioned the two civilizations, the Abbasid Dynasty and the French. Can you kind of go into detail about that? Sure. Yeah, I guess I'll start. Será que o Age of Empires vai chegar no a consoles? Ao console, né? Só vão lançar no PC por enquanto. To them in Age of Empires 4, it's actually unique across all the civs that are in the game, in that they can. O Halo Wars ele foi projetado para console, né? O problema é que esses games de estratégia usam muito botão. They have an incredible amount of fun units, especially camels, unique to the civs again. Tô achando o gráfico meio zoado desse Age of Empires. These camels have amazing abilities to buff the other units in their armies, and so you have these wonderful diverse mixes where you always want to be throwing different units together, but always including camels for the different kinds of buffs and advantages you can give to your civilization. Sidão tá no YouTube? Fala aí, Sidão.
Eu tô acompanhando o chat no Twitch, cara. Rola aí no Twitch, pô. Eu não tô acompanhando o YouTube, não, cara. Quem tá no YouTube, cola aqui no Twitch pra gente trocar ideia, pô. Fala aí, Nathan. And so she's beloved. She's in Age 2 in a campaign, and so we know Age fans are going to love seeing her again. And the 100 Years War, with the multiple missions, like the Battle of the 30, are really going to bring that period of history to life. And all the live action footage that you saw in the O chat do YouTube é igual Age of Empires, cara. Não tem condição. Os bonequinhos lutando. Soldadinhos sonistas e soldadinhos de Xbox batendo. E ao fundo a gente vê uns cavalos que são os fanboys do Switch. Os fanboys do Switch é tipo o Ralph dos Simpsons, né? Eu colei a minha mão na cabeça com cola. Things about English history from these documentaries I didn't learn in school, so they're educating as well as moving the game forward. Now, community feedback is always important in any game, but especially in something like Age. Now, how have you taken some of that feedback into development for Age 4? So we formed a community council back in 2017. We wanted our community and our players to have a seat at the table for development. We're making the game for them. Foi exatamente o que eu falei quando começou o evento, né? Ia ser mais um bate-papo. O pessoal criou altas expectativas por esse showcase aqui. They really helped us with their viewpoints make the game better. And one thing they really pushed for actually was naval. Yeah, it's amazing. We actually, if you look at a lot of the data, we see data on all of the Fala aí, Fernandinho. play. And naval is one of those things that in Age 2, a lot of people don't use it, which is crazy, right? But if it wasn't there, people would miss it so much. And sometimes we have to ask those hard questions when we're making games, right? We say, like, do we need to do this? Melhor que Sea of Thieves, hein? We felt weird about it. And we went to the council with it, and we're like, hey, not even you guys don't play naval all the time. Like, do we need it? And they're like, yeah, no, we see your point, but you have to have this. Yeah. And it was great. It was a great. Fala aí, Sidão. And we throw a lot of things like that at our council to make sure that o Forza Horizon pode rodar no Switch se o Switch um dia tiver navegador de internet, né, cara? And now we're heading towards launch. Yeah. We're branching out beyond our council. People are going to get hands-on for the first time. So we had a fan preview event back in April, and we looked at the feedback from that and have made changes since then. So, you let us know that you didn't feel like. O que foi dito até agora no evento é que a Microsoft vai comprar a Sony. Now, you actually hit on something that I wanted to jump into because Fala aí, Nathan Games. There's been previous games, but you continue to make content for those. So what's some of the news you can share as far as development with some of the legacy Age games? Well, we have a new expansion coming. Todos os games de PlayStation vão sair direto no Game Pass. And in that expansion, we're going to be adding 2 more civilizations, the Bohemians and the Poles, and 3 new campaigns for the Lithuanians, the Bohemians, and the Poles. And those are great stories about really cool, like, brother and sister teams that work together to kind of rise up these empires, and I can't wait for people to get their hands on it. And the great thing is that if you pre-order Age of Empires 4, you get that for free. That's part of the deal for pre-ordering Age 4 on the different platforms. And for Age 3, of course, because we don't want to leave them out either. No. Age 3 Definitive Edition, we're hard at work on an African PDLC with new civilizations and campaigns. Cool. Yeah. And I can't wait to show more, but we're not ready to talk about that one just yet. But if you don't want to miss out, go to ageofempires.com, become por isso que eu nem acompanho o chat no YouTube, cara. Não vale a pena. Aqui no Twitch tá muito mais... De vez em quando aparece um troll maluco aí no chat, mas os moderadores no Twitch já dão um tapa na cara, já cala a boca, mano. No YouTube não dá pra acompanhar não, cara. O chat do YouTube é tipo esgoto, é tipo um Tietê. Tietê dos games. Our 2 remaining civilizations are the Holy Roman Empire and the Rus. And the names of our 2 remaining campaigns are the Rise of Moscow and the Mongol Empire. All that sounds fantastic, please. No, I was just going to say I'm so excited. Já veio um trollzinho ali, ó. Olha essa frase aqui é da
É do livrinho do livrinho didático do manual do caixista frustrado, né? O Xbox tem mais valor de mercado do que toda a Sony. Não adianta ter mais valor de mercado se não sai jogo bom, cara. Desculpa aí. Desculpa aí. Ratchet & Clank. E aí? Você vai jogar aquela merda daquele jogo de querer encolher as crianças? Não vai, porra. Foi mal, desculpa. Emma, thank you so much for being here. Thanks for having us on. No, thank you. Massive Battle. Manual do caixista frustrado. É igual o manual do fanboy do Gran Turismo, né? Porque o Gran Turismo é o jogo escolhido da FIA. Mas o Forza é melhor, meu irmão. Pau no seu cu. Gran Turismo virou uma merda. O que eu posso fazer? Vocês não sabem lidar com a verdade, porra? Eu tenho culpa dessas porra? Eu tenho culpa. The thing that would really excite players is the introduction of all this cutting-edge technology. Fala aí, Costa Gameplays. Into the sandbox. I think that having the comeback of the helicopter on the battlefield, it's just Gran Turismo é simulador. É um simulador para simular as árvores quadradas crescendo no horizonte, para simular a falta de reflexo no espelho retrovisor. Isso aí o Gran Turismo simula muito bem, pô. Eu acho que os caras da FIA jogam Gran Turismo de pena, né, velho? Vamos pegar esse jogo aqui que, porra, dá até pena, né? Olha a porra do gráfico de merda de Gran Turismo. How they want to solve that problem, and through that process create their own battlefield moments. So in 2042, you will experience 3 really distinct experiences. The one we're talking about right now, we're talking about today, is the experience that we call the all-out warfare experience. Fala aí, John P. Faquin. Punished, JVMF, Waltered, Walter D. Massive war, where it's, you know, air, land and sea just coming together in these massive battles. But we've actually made a distinction. Eu espero que o Gran Turismo 7 seja o Gran Turismo Sport, ele é meio que um spin-off da franquia, né, cara? Eu acho que o Gran Turismo 7 vai ser bom. Se ele vai superar o Forza Motorsport 8 no embate cara a cara, acho que não. Eu acho que a franquia Motorsport ela tá pelo menos a 2 degraus acima do que o Gran Turismo. Forza Horizon não tem competidor, né? O competidor do Forza Horizon seria o Need for Speed. Need for Speed tá completamente perdido. A EA não sabe se faz um jogo estilo Most Wanted, ou faz um jogo estilo Burnout, ou tenta copiar o Forza Horizon. Need for Speed perdeu a própria identidade há muito tempo. Okay, how do we get there? Oh, let's call in a vehicle. And a vehicle, you can call it in wherever you want, and then your friends, you hop into the transport vehicle and you go across the map and you go to a new location. Aí, Dream, obrigado aí, velho. Conquest is just full freedom to the sandbox. And right next to that lives the other experience within All Out Warfare, which is Breakthrough. And this is a significantly more guided experience. It takes you on a journey throughout the entire map. And in Breakthrough, there's an attacker and there's a defender team. And we kind of compress them into fighting Sidão. in a specific space. So the time to action uma presença abundística aqui no canal, né? Não é todo dia que a gente tem uma presença tão baloástrica, tão estrogonoficamente popular, né? O Sidão tem razão, né? Eu acho que quem ganha com tudo isso é a gente, né? Eu acho que é o que eu sempre falo aqui no canal. Se o pessoal não perdesse tanto tempo com guerrinha de console, ficasse mais preocupado em jogar, eu acho que quem sai ganhando é você. Se você tem o Game Pass, ou se você tem o Play 5 e tá se divertindo no Ratchet & Clank, ou se você tá feliz no Switch comendo cola,
Cara, aproveita a vida. A gente aí, pô, perdendo familiar, perdendo pessoas queridas aí por causa do Covid. E, pô, a molecada preocupada aí com... Você tem que aproveitar a vida, aproveitar os games e aproveitar jogar videogame, né? Que é o que a gente gosta de fazer. Se você gosta de comprar placa de vídeo pra usar no computador e comprar jogos na Steam em promoção que nunca vai jogar... Manda bala, cara. Faz o que você quiser. Agora, eu não posso ser hipócrita de chegar pra vocês aqui e falar que Gran Turismo é melhor que Forza, só porque eu sou fanboy de PlayStation, ou falar que, sei lá, que nem muito fanboy de Xbox falou na época que o Hellblade foi lançado exclusivamente no PlayStation, querer diminuir o Hellblade, falando que é filminho. Agora que a Microsoft comprou a Ninja Theory, tá... Oh, o Hellblade é maravilhoso. Vocês têm que parar de seguir essas merda desses canal fanáticos. Não só de Xbox, mas os canais fanáticos de PlayStation também. Because you know, as a battlefield player, that infantry is skulking around inside the buildings, but you know, when you're in your tank or your attack helicopter, you can just, you know, can destroy those buildings and get access to the infantry. And you can go further east and you'll find a bunch of high-rises, skyscrapers. So there's a whole section there where you can enter the skyscrapers, you can go up to the top of them, you can zip line between the roofs, have fights in between. Eu tenho que jogar o The Medium ainda. Mas desde quando anunciaram esse game, eu já imaginava que o The Medium era um game medium, um game médio, né? A produtora do The Medium fez o Layers of Fear, que eu acho muito legal, mas é um game mediano. Bruxa de Blair também é interessante, mas é um game mediano. Aquele futurista que eu sempre esqueço o nome também, que é tipo Blade Runner, mediano. Eu não esperava grande coisa deles, não. Um game nota 7, né, o The Medium, nota 6,5, 7, nada mais que isso. Observer, é. Fala aí, Calho JS. Ah, cara, os piologos, eles caíram na pilha dos fanboys de Xbox aí e acabaram pegando nojo do Xbox, cara. Mas eles jogam de tudo, cara. Eu gosto de acompanhar eles, mas às vezes eles meio que extrapolam um pouco, porque eles sabem que estão cutucando bem o nervo exposto ali desses fanáticos de Xbox. Aí ele já virou uma marca já deles, zoar o Xbox. Porque os fanboys de Xbox caem na pilha. Se você não concorda com o que os caras estão falando, é só não acompanhar. Agora vocês ficam acompanhando e macetando, porra. Vocês acham que eu acompanho algum canal de Xbox fanático? Tô cagando e andando pra essas porra. Não me interessa a opinião de canal fanboy de Xbox, ou canal fanboy de Battlefield que não entende porra nenhuma de Battlefield. Acho que eu vou ficar preocupado? Quando eu fiz a minha crítica ao Battlefield 5, muita gente veio meter o pau em mim e falar mal. Eu perdi meu contato com a EA. A EA não manda mais jogo pra mim, mas eu não vou chegar no ponto de uma franquia que eu adoro falar bem do Battlefield 5 pra poder futuramente receber o Battlefield 89, 25, Battlefield 51. Vou comprar essa porra e vou jogar. Se for uma merda, eu vou falar, pô, é uma merda. É legal, legal. É bom, é bom. É ruim, é ruim. Agora, quando você é um influencer, eu sou um influencer, vai. Eu não sou youtuber. Eu faço conteúdo pro YouTube, mas eu não sou youtuber. Youtuber é uma outra classe aí. Eu não tenho rabo preso com empresa, eu não faço. Eu até evito fazer propaganda pra empresa. O máximo que eu faço é propaganda do meu canal aqui, né? E ainda tem gente que reclama, mas eu prefiro fazer propaganda dos meus sorteios do que fazer propaganda de coisas que eu não uso. Quem sabe a Domino's um dia me patrocina aí, pô. Eu compro pizza na Domino's toda semana.
Alô, Dominus, porra. Manda uma pizza aí pra nós aí, pô. Vou virar o... Eu já falei que eu quero desafiar o gordo musical pra uma batalha de sumô. Aí eu tô ganhando peso pra poder chegar na categoria obeso pesado GGG. Obeso pesado, mãozinha de Cheetos. O famoso controle untado no óleo. Chegar no ponto que eu vou passar manteiga de amendoim no mamilo. Vou chamar o gordo musical pra uma batalha de sumô. Pra ver quem é o mais gordo. Cara, Indiana Jones, Hellblade, Perfect Dark. A gente só vai ver gameplay ano que vem. E o jogo provavelmente só vai... Esses games, o Fable também, eles estão em processo assim, iniciando produção, não vai ter nada. E talvez o Hellblade, como falaram aí no chat, no Game Awards talvez tenha alguma coisa, mas... Perfect Dark... Só tem uma CGzinha lá. Esse vai demorar pra caramba. Hey everyone, é o Sidão mesmo, pô. So we've shown you the cinematic trailer, we've shown the gameplay trailer. Valeu Aislan, valeu iDream. 11 AM Pacific, 2 PM Eastern, 7 PM UK and 8 PM in Europe. We have the Sea of Thieves: A Pirate's Life showcase. So this is a real Não é parceiro, pô. all of the details behind this collaboration with Disney. How did we bring Jack Sparrow into our world? How did we capture his humor? Se a Dominus quiser me patrocinar, não precisa pagar nada, mano. Manda uma pizza pra mim na sexta-feira, no dia do Cine DK. E uma no domingo, uma pizza grande de frango com requeijão e uma de pepperoni. Tá ótimo. Meu irmão, não quero saber de mais nada da vida, não. Eu já guardo uma fatia pro café da manhã do dia seguinte mesmo. Ontem eu comprei 2 pizzas ontem, cara. Fiquei puto com aquele jogo do tanque. Comprei uma Bauru e comprei uma de calabresa especial. Tá dando fome, eu tô ligado. Quem não almoçou tá fudido agora com esse papo, né? A de calabresa especial, ó. Kevis. O Hugo tá recomendando Leirinha na Ilha do Governador, porra. É muito longe da minha casa, porra. Olha esse game, cara. Porra, tô louco pra jogar essa porra. Eu sei que já tá disponível no PC, mas eu não jogo no PC não, cara. Eu sou alérgico. Eu sou alérgico a teclado e mouse, cara. Eu vou realizar o meu sonho de colidir um Boeing no Cristo Redentor. Que nem um moleque uma vez, revoltado, menor. Eu trabalhava aqui no Mercado Popular, na Uruguaiana, vendendo jogo pirata de Play 2. Pau no cu se você é fiscal. O moleque chegou na barraca... Eu quero o GTA 2 do Rio. Molequinho. Eu quero o GTA... Eu não lembro qual era o GTA na época. Acho que era o San Andreas que o pessoal fazia mod, né? Eu quero o GTA no Rio porque eu quero usar uma bazuca no Cristo Redentor. Eu falei, caralho, o moleque é o anticristo, velho. Esse moleque é o anticristo. E uma vez chegou um cara com um filho todo mimado lá. O cara chegou assim, é ele que manda lá em casa. Eu falei, caralho, tu é um banana, né? Eu falei dentro da minha cabeça, né? Tu é um banana. Eu tenho um filho desse aí, eu taco... Porra, meu! A chinela ia cantar, mano. Chinela havaiana de pau. Irmão, educação se dá em casa. Não tem essa de mimar, não, velho. Que batada. Não quer comer brócolis? Vou atochar brócolis no teu rabo, mano. Nessa porra. Limpa o prato aí, não tu vai ficar sem videogame, ô cuzão. Fala aí, Bruno Z. I'm ready for the danger zone. But we'll get to that in just a second. Nossa. When Microsoft Flight Simulator Aquele momento. PC, reviewers and gamers alike were blown away by the visuals and the depth of simulation.
Joining us is pagar uma de Tom Cruise, ele. head of Microsoft Flight Simulator. York, thank you for being here. Really appreciate it. Momento vergonha alheia total, cara. You get your jacket. Yeah, I got my jacket as well. So, you had some announcements this Sunday about Microsoft Flight Amandio Simulator. perguntando o que eu tô esperando do Battlefield. Microsoft Flight Simulator. Pior do que o BF5, eu acho muito difícil o novo Battlefield ser, cara. Espero que o Battlefield 2042 ele volte às origens, principalmente do Battlefield 3. When we launched last year, it was on the PC only, and it was a really warm welcome from simmers and from press and from people who have never flown flight sim before. Yeah. So we're super excited that it comes to console now, and so for the first time in the history of the franchise. So, I've been playing Flight Simulator since last year on PC. I have a 3080, but it is now coming to the Xbox Series X and S. What sorcery are you doing to get this running on both of those consoles? I have to know. Eu acredito que esse novo Battlefield vai entrar no EA Play no final de 2022, cara. Da metade pro final de 2022. Eu acredito que esse game vai vender bem. The GPU is awesome, super powerful CPU with multiple cores, RAM, fast RAM. Porque os fãs de Battlefield meio que se dividiram, né? Alguns voltaram pro BF4. Fast internet. So it's basically the equivalent of a really powerful high-end PC. Quase ninguém ficou no BF1, só eu. Eu não sou muito fã do BF4 não, cara. Eu acho que o tempo de morte do BF4 é muito rápido. Ele é como se você estivesse jogando no hardcore. Eu não curto. Eu prefiro um combate mais... Você consiga aguentar um pouquinho mais de dano. So it's a combination of those two things. Super powerful console, super good use of the Microsoft tech stack. You get it to work on console. That is fantastic. Now, with Xbox Game Pass and with it coming to console, you're going to expose Flight Simulator to a lot of new gamers, right? So, what are some of the things that you're going to do to make it more accessible to a wider audience? So you're exactly right. We had a little bit of that last year when we launched because we knew the flight simmers, that's their hobby. They came in, they know everything about aviation, they know exactly what to do. But we had a lot of people come in through Xbox Game Pass on PC and basically tried for the first time. So even on the PC launch, we did a bunch of work on onboarding with tutorials. We gave some assistances, but now for this Xbox version, we're actually doing a ton more. And I actually brought you a little video. Yeah. And so there's 5 things we did. The first thing, if you're becoming a pilot, the first thing you do is you do a discovery flight. It's basically, you have a flight instructor next to you. He does most of the work, he or she. And you get to steer the plane and feel really good about yourself, right? And so we said, we need to recreate that. So we picked 10 places on Earth. Fala aí, Andy Sparker. Fala Isaac Silva. Mount Everest, or Rio de Janeiro, or New York, or the pyramids. And we basically put you in a plane, it's ready to go, it's beautiful weather, and all you need to do is fly and have fun. Quero voar no Rio de Janeiro pra ver. Olha o Central Park, velho. And then we noticed on the PC side that people really love to explore the world in Flight Sim. I did that. I've spent like a month in South America, and I've never been to South America, and it was super cool. Cara, muito maneiro isso. Only visuals, and so you didn't quite understand. Eu acho que o Flight Simulator eles têm que colocar objetivo. Olha que foda, velho. Eles têm que colocar objetivos, cara. Se cruzar de um lugar pro outro. Vamos ver se vai ter conquistas, né, no console. Acho que não, né? Totally transforms the experience. Same in game. So we now have labels in game where you see, here's Everett. Over there is, whatever, and you learn about the planet more. And it's a much more enriching experience, just experiencing the planet. Oh, yeah, absolutely. Yeah. The next thing we did is we revamped the tutorials. We wanted to basically smoothen out the onboarding experience. We wanted to retain knowledge more. So we had 8 tutorials on the PC. Now we have 22. Oh, wow. And they're shorter. They're much more focused, and we have a performance indicator system. So basically, it rates you and how you did, and you get a score. And honestly, I can speak for myself. Like, I'm totally motivated to get better and better and better. And with that, you learn more and more how you really fly. So it's been super successful, and I think it's going to help newcomers a lot. The next feature that we have it's called Flight Assistant, which I use a lot. It's basically, so imagine you fly over New York and you see, you want to actually just look at the landscape and look at the city, but eventually you want to go to Brooklyn Bridge. So on the flight instructor, you can now, Flight Assistant, you can now click. Eu acho que esse game ele podia ter alguns elementos do Euro Truck, né?
We'll fly you to the Brooklyn Bridge and you can just look around and have an interesting time. Não só você ficar voando, poderia ter uns desafios de você pousar em alguns lugares e tal. Ele podia ter um modo historinha tipo Pilot Wings. E eu acho que o que seria muito foda é você ter um modo esquadrilha, né? Você poder voar com os amigos. Vamos voar dos Estados Unidos pro Rio de Janeiro, aí poder fazer live e tal, pode ser maneiro pra caramba. To the air traffic controller and all that, super technical. So we added a new feature. Podia ter umas missões de levar coca da Colômbia para os Estados Unidos. Seria as missões Escobar. Basically floats to a bunch of our planes and you can land everywhere now on the ocean. A DLC seria do Aécio Neves. So we have skis on our planes now, and so you can go to the polar regions, mountaintops, or when it's winter, because we have winter, when it's snowing, you can now land anywhere. So I think those 5 things in combination will really make it easier for people who have never been in a flight sim, because it's, you know, we made a decision not to dumb down the flight sim. It's not easier. It's not gamified. Right. Like we gave assistances to help you learn how to actually fly a plane. I think we're going to achieve that. Eu acho que esse game poderia ter um modo que transformasse o game numa coisa mais arcade. Você conseguiria abrir mais o... Não deixar o game só para um nicho de fãs de aviação. Dá uma facilitada no esquema de controles. Faz uma campanha simples, não tirando a questão do simulador, mas poderia ser uma coisa mais Ace Combat, né? Não fala do combate. All I can say is there are going to be some really good announcements coming up. Yeah. And for Core Simmer, I can say you can now play. We have the software to have a full Core Sim experience, and we'll have the hardware on Xbox. All for the first time on a console. It's going to be great. Oh, that's going to be great. Now, we obviously had the funny start with the Top Gun Maverick expansion pack. You announced that, but can you go into a little more detail about that? Yeah, I mean, you can expect. We couldn't be more excited, right? Like, yeah. I mean, it's really like a dream come true. If you think about Mas não adianta nada esse game ir para console e não ter os modos que os jogadores de console estão acostumados. Né? Se ele for exatamente a mesma coisa que a versão de PC, ele continua sendo um game de nicho. Eles teriam que implementar um modo estimular fases e tal. And then I can say is we're going to go fast, like really fast, and we're going to be in the danger zone with this one. That is going to be great. Really looking forward to that. Now, as we wrap this up, there's not much else you can say about the Maverick expansion pack, but what else can people expect from Flight Simulator in the near future? A lot. So ever since launch, we said we're going to launch and have a new update, like a big, meaningful update every single month. And we launched 9 months ago, and we had 9 updates. So we have something that's called World Updates, where we just pick a zone on Earth, like the United States or Japan or like England and Ireland, and we make that really better. Like we get the the best possible satellite imagery. We create an elevation map that basically makes the mountains look better. We create 3D cities. Like after launch, we launched London and Paris, and we also make missions. So we celebrate the planet, like with these updates. And we're just going to go around the planet. We're shipping 2 more this year and 6 more next year, and then. We also have something called sim updates, simulation updates, where we work with the manufacturers of planes, with the flight sim community out there that knows tons about everything, and also with real-world pilots. And we're basically making the sim better and better. The goal is to make the ultimate sim. Yeah. It's the perfect thing, totally authentic. And then on top of that, you should expect the unexpected. Just like with Maverick, which I don't think people really saw coming, there will be more of that. And I think all I can say is it'll get the gamers and the simmers both their hearts pounding. So keep watching the skies. That is awesome. Now, again, I'm so excited that more people are going to get to play Flight Simulator. I've been playing it on PC. I love it. I highly recommend everyone do the flight from LA to Paris. It's really good, very cathartic. But as we get out of here, I want to thank you so much for taking some time to talk about Flight Simulator. Can't wait for that expansion pack. Thank you so much. It was awesome. Thank you. Still to come, we have Grounded, Shredders, and of course, Halo Infinite. But first, one of the best PC games of 2020 was Hades, and it's got a ton of awards to prove it. Here's a closer look at what we can expect
from Supergiant Games later this year on Xbox Series X and S. We just announced that Hades, our Game of the Year winning roguelike dungeon crawler, is coming soon to Xbox, and I want to introduce you to some of the gods, ghosts, and monsters you'll meet in our rendition of the ancient Greek underworld. You don't need any prior interest in Greek myth to get into Hades, but as you play, maybe you'll get to wondering how much of this stuff comes from mythology. The answer is a whole lot. Greek myth is filled with wild, fascinating, often contradictory stories of these larger-than-life characters. The Olympians are a big, complicated family, always bickering and always pushing each other, and their portrayals in classical mythology inspired our portrayals in Hades. Let's start with Hades himself. What is it now? I've a mountain of infernal parchment work. He's often relegated to the role of villain in many modern adaptations of Greek myth, but in classical mythology, he's a complicated guy, and much more principled than some of his brothers or sisters. He's so fascinating, we made a whole game about him. As the god of the dead, Hades has an imposing reputation to live up to, so he even has a monstrous pet in the three-headed hound of hell, Cerberus. The idea that this savage beast was still somebody's pet dog crystallized how we wanted to portray the gods of Hades, that despite being immortal and all-powerful, they're not so different from the rest of us. Though, let's not forget Zagreus. We've heard from many players who figured Zagreus was a god of our own creation. After all, who's ever heard of Hades having any kids? But according to some ancient sources, he did. Greetings, Father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. In classical mythology, Zagreus is a little-known chthonic god, meaning a god of the underworld, sometimes associated with Dionysus, the god of wine. But in other cases, he is associated with Hades. How could Hades have a son nobody knows about? How does he fit into the myths we do know of Hades? We were so drawn to answering these questions that they form the basis for the entire story of this game. If you're the prince of the underworld, who do you get as your personal trainer? That would be Achilles, a near-invincible warrior in his day, once called the greatest of the Greeks. Good to see you, lad, despite the circumstances. Remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. Hades takes place after his untimely demise during the Trojan War, once he's had a lot of time to reflect on his life choices. Achilles lived in glory, so he's got an okay gig in the afterlife, but some wretched souls end up in a really bad spot in the underworld. And for better or worse, they get to meet Megara. Ever stubborn, aren't you? Maybe my whip might make you reconsider whatever it is that you're attempting here. She is one of the three Fury sisters tasked with torturing some of the absolute worst souls for all eternity. And in our game, she's also tasked with making sure Zagreus doesn't make it out of the comprei esse game no Switch, cara, à These two toa. have a lot of history, and since the story of Hades keeps moving forward each time you Vou play, jogar no Xbox mesmo. Pelo menos tem conquista. Não sei se eu vou conseguir desbloquear alguma, né? Mas he may decide to drop in on you when he isn't busy whisking the souls of the recently departed to the underworld. Thought you could just get away from me, did you? He is the personification of death, according to Greek myth, though represents more of a peaceful death than, say, the kind that happened a lot during something like the Trojan War. So even though he can seem a little sinister at first, in the spirit of the mythology, we wanted our Thanatos to have a gentler side. Thanatos has a couple of brothers in Hades. Fala aí, Lázaro. The personification Fala aí, Michelzinho. Obrigado aí ao Matheus Santos, o Sami Ravi, Rodrigo Live, Aislan Aralui. Of the dozens and dozens of different possibilities. Where did all these gods? Obrigado pessoal que tá renovando o Prime aí. According to the Theogony, an ancient Greek creation myth by Hesiod that introduces all the gods and Fala Brazuca. many of the chthonic gods. Fala aí, Weg P. Rodrigues. Darkness guide you, Fala Joga Sincero. this house. Of that I am Anthony KR. Should you return again here, I shall keep you safe. She is a primordial Já goddess, falaram sobre o Forza. even than Hades or the Olympians. And in our game, Fable eu acho que não vão mostrar nada não, cara. Fable acho que só tem aquela CG mesmo, aquela abertura. some of your hidden power. There are 30 different characters to meet and grow closer to the more you play Hades, and we hope you enjoy getting to know them all. Fala aí, Leon. Truly ancient and godlike. Some are funny, some are scary. Valeu aí, Beto. We found them incredibly inspiring and hope you do too, once you get to meet everybody when Hades comes to Xbox One and Series X on August 13th. É dia 13 de agosto no Xbox, né? Eu já fiz o pré-download.
Esse Sable tá bonito também, hein? Pessoal, tô acompanhando o chat no Twitch, tá? Quem ainda não é inscrito no Twitch, cola aí, ó, twitch.tv/ArnaldoDK. Me segue no Twitter, no Instagram também. Facebook é ArnaldoDK também. Dia 4 de julho. Acho que faltam 16 dias, né? Pouco mais de 2 semanas aí, ó. Vamos ter o sorteio do Kit Play. Dia 4 de julho, sorteio exclusivo no Twitch e exclusivo para quem é membro Prime do canal. O ganhador leva um PlayStation 5 digital, um headset de PlayStation 5, né, o Pulse 3D sem fio, o controle de mídia do PlayStation 5, um DualSense extra e a câmera original do PlayStation 5. Kit completo, dia 4 de julho e dia 8 de agosto. Não percam. Pode virar Prime do canal vinculando a sua conta do Prime Video na sua conta do Twitch. Super fácil. Se você tem algum parente que é assinante do Prime Video, pede pra ele deixar você vincular a conta dele na sua conta do Twitch. Se você tem aí, você já é Prime do canal, você pode pegar uma conta aí e fazer uma conta secundária e pegar a conta do Prime Video de algum familiar seu que não usa o Twitch e vincular, você vai ter mais chance de ganhar aqui no canal. Então aproveita. Você pode se tornar Prime com quantas contas você quiser. Lembrando que o primeiro mês de Prime é gratuito. 30 dias grátis aí, então aproveita. R$ 9,90 por mês ou R$ 89,90 por ano. Fala aí, K6980. Qual é o nome da sua namorada? Fala Thiago Maia, aqui o Gore. Fala Jeff. Olha o Luciano aí. Fala Lady Laura. 9 meses aí, hein? Natália. Fala aí, Natália. Força aí, cara. Estamos na oração aí pra que você fique melhor. Go big. Or never go home. Obrigado aí por assistir a live com o K69. Pena que o nome dele é um lixo, né? Pena que o nick que ele inventou é um lixo, cara. Mas se Deus quiser vai estar tudo certo pra você. Dá um tapa na nuca do teu namorado aí que... Criatividade zero pra criar um nome no Twitch também. Now, my first question is this mushroom system. What can you tell me about that? Yeah, so that's one of the big things for the Shroom and Doom update is mushrooms. We're really changing how the yard is with mushrooms. Every mushroom that you see in the yard is now harvestable, which is really cool. So the small ones, the big ones. Valeu, Vinícius. Tamo junto. Obrigado aí pelo Prime. Valeu, Smart02. Obrigado aí pelo Prime. Seja bem-vindo. Constant Games. Me segue desde os primórdios. Part of that is that we're adding a couple base building elements. De quando é esses primórdios aí? So you have to take all those mushrooms that you find. Ground, eu me recuso. Eu me recuso. Them to your oven, which is another new building that we're adding, and bake the mushroom stuff into bricks, and then. With the mushroom brick buildings, there's a whole host of new options for base buildings. Quanto mais tapas você der nele, Natália, melhor você vai ficar. Mais saúde. Oh, that's really cool. Now, são tapas terapêuticos. So you're bringing bosses into Grounded. What can you tell me about that? What does that mean for the direction of the game as we move forward? Yeah, so the Broodmother's our first boss. Carvalho não, caralho. We launched with the Broodmother, and we didn't really feel it hit the right marks. Desde os tempos mais primórdios. O caralho tá aí. Tá aí, tá aí. We put a lot of development effort behind the Vaginas das meninas. Really feel like a big, huge fight and a memorable one. There's a lot of kind of Veio de cabeçudo. Spoil everything. I want players to kind of experience it for themselves, but it definitely is something that we want players' feedback to see, like, what do they like, what do they not like, how is the challenge? We want to make it really challenging and have a good reward for defeating the Broodmother, but is it too hard? We'd like to know that, so for future development on Grounded... O que me chamou a atenção na conferência da Microsoft, o Stalker 2,
Acho que vai ser um jogaço. Forza Horizon é Forza Horizon. Aquele Atomic Heart também. Back 4 Blood direto no Game Pass. Embora eu tenha achado que houve um downgrade no gráfico, é um game que eu vou querer jogar com vocês aí, o Back 4 Blood. And then you also want to have the right mutations equipped as well. If you're playing with your friends, it might be good for one of your friends or yourself to use the brand new crossbow we're going to put into the game, so you can have some ranged DPS while someone else like face tanks the broodmother. So it's going to be pretty cool. That's pretty cool. Fala aí, J. Fábio. Cara, o Psychonauts 2, eu sempre achei o primeiro um game interessante, mas eu nunca parei pra jogar, porque eu não tinha o Xbox original. Eu acho que o Psychonauts ele só saiu pro Xbox original e pra PC, se eu não me engano. Não sei se saiu pra GameCube ou pro PlayStation 2, eu não lembro. Mas foi um game que eu nunca tive interesse em jogar. Agora eu tô interessado em jogar o primeiro pra poder jogar o segundo. Mas ele é um game caricato, né? Ele tem aquele design meio cartunesco ali, que é a essência do game, né? Mas eu acho que o legal do Psychonauts é a profundidade da história, né? É o quanto o Tim Schafer tentou... É meio que dentro da cabeça do Tim Schafer, né, cara? É uma parada filosofal ali, né? Você entra na mente das pessoas e tem os problemas ali, as neuroses e tal. Então ele é um game mais focado nisso, cara. Mais um game de criatividade. Não é um game pra você olhar gráfico igual o Ratchet & Clank. Vamos ver se é bom ou se é ruim. Ele me lembrou... O que eu vi do Psychonauts 2 me lembrou um pouco o Alice Madness Returns. Aliás, esse game tá disponível no EA Play do Xbox. Joguem. Alice no País das Maravilhas, mas com uma pegada meio Tim Burton. Meio hack and slash, é um jogaço, cara, é um jogo incrível. Alice Madness Returns do 360, tem pro Play 3 também. Jogaço, cara. Joguem. É muito, muito bom. We do weekly developer streams where chat can ask a bunch of questions when we have Adam on or other developers or myself. Noia Games, obrigado aí por ter renovado o Prime. Fala aí, Vitor. É por isso que eu só acompanho o chat aqui do Twitch, cara. Valeu, Marchenemy. Me, Adam, a couple members of the team, and also from the community team get together. And we have a weekly meeting going over all the suggestions and kind of prioritizing what will work and what we can put. State of Decay 2 eu acho que só ano que vem, ô Carol. Excellent. Well, gentlemen, thank you so much for taking some time to come talk to me about this new update for Grounded. It looks like a lot of fun. I'm going to get to sit, I guess, right? Yep. So that's great. A Plague Tale 2 é muito legal. Gostei muito do primeiro. For a closer look at the multiplayer trailer for Halo Infinite. But first, it's time to see what the snow, the slopes, and the powder spray look like when powered by Xbox Series X and S. This is Shredders. Eu acho que esse Shredders vai ser massacrado pelo Riders Republic da Ubisoft. I'm Dirk Van Welden, project lead at Foam Punch. Hello, this is Marcus. É Riders Republic, aquele da Ubisoft, né? Que tem motinha, tem snowboard. É Riders Republic, né? We've been tinkering on this game for a while now, and while it's still in development, we're happy to show you more of this game. Esse jogo vai ser massacrado pelo Riders Republic. Our developer drone cam, I can actually spawn wherever I want, like instantly. But I first want to show you some of the areas. O Riders Republic eu fico com vontade de comprar, velho. Aliás, ontem, antes de dormir, eu estava assistindo Vingador. Olha o que eu ia falar, velho. Vingadores da Galáxia. É o filme da Marvel de Taubaté, né? Antes de dormir eu tava vendo Guardiões da Galáxia. Pra ficar no clima do novo game, eu achei muito maneiro. Vingadores da Galáxia, né? Porra. É o Drax com a armadura do Homem de Ferro. O Rocket Raccoon é o Rocket Formiga. Primeiro. Eu não sou muito fã do segundo filme, não. Gosto mais do primeiro.
And just look how big this mountain range is. Like, we've got space for industrial areas and street areas. There's backcountry, high mountain riding. There's even an old Italian-looking village you can shred. A lot of these locations have been inspired by events happening all over the world and snowboarding movies that inspired us these past years. Cara, esses games de RPG japonês ou é PlayStation ou é Switch, cara. Xbox tem pouca opção. But hey, having a fun and realistic environment is nice, but it's not fun without nailing the writing itself, right? Viu a pedra, viu a pedrinha brotando na tela ali? Pipocando. É um game pra você jogar no Game Pass, cara, isso aí. Quem sabe tem a 1000G fácil. Being creative on a snowboard, that's something that we want to bring into the game. Conceptually, we're trying to keep the convention of one stick for the board and one stick for the body and directly map that onto the snowboarder. So at any point you should get a physical or animation response as soon as you're touching those sticks. And it gives you a lot of freedom in your playstyle. So you can choose to be smooth and lazy, or if you are more like fast and aggressive, or you can change up your style however you want. You want the motions kept fluid and stylish while still being very reactive. So that's a big challenge, and we had to create a complete animation system dedicated just for this. Provavelmente essa produtora vai colocar umas conquistas extremamente difíceis, né? Esse tipo de game aí, eu acho que a lista de conquistas teria a obrigação de ser você ganhar o campeonato do game e acabou, velho. Acabou. Se tiver o modo carreira ali, o modo campeonato, é ganhar o campeonato. Não é fazer rank S em todas as provas, nem fazer todas as manobras do game, nem fazer 1 milhão de cambalhotas. Não. Terminou o campeonato, ó. Ganhou medalha de ouro no primeiro campeonato, 100G. Medalha de ouro no segundo campeonato, 100G. Acabou, mano. Quem quiser jogar, joga isso aí pro resto da vida. Agora, quer fazer 1000G, obrigar o cara a fazer... Passar um backflip em cima do pinheiro à meia-noite com o sol se pondo na diagonal, com controle 2, no Xbox do teu vizinho. Mano, cu, porra. Não, né? When it's time to land. When we succeed, it looks very simple and natural. So that is what we're trying. Quem quiser trocar uma ideia sadia, cola aqui no Twitch, pessoal, que o chat do YouTube não tem como. Estamos aqui no Twitch de boa, todo mundo conversando de forma civilizada. Se aparecer um Gremlin aí, a gente joga uma água nele, né? Dá um banho nele aí no chat do Twitch. Essas conquistas que demandam 3 controles é uma merda também, né? Os caras não tem... Os caras parece que não sabe que ninguém joga mais em co-op em casa. É muito raro alguém ter... Eu tenho 2 controles aqui porque eu comprei esse controle azul. Não, só teria um mesmo, cara. Só teria o que vem no videogame. Eu comprei esse controle azul porque eu achei muito bonito. Eu tô usando ele aqui. Claim the enemy flag. Return it to base. Valeu, Ed Franca, obrigado por ter renovado o Prime, cara. 7 meses aí, tamo junto. Fala, Cotoquinho. Cara, eu não... A única vez que eu fui jogar o multiplayer do Halo foi no Halo 3, eu não... O jogo multiplayer pra mim vai ser o Battlefield, que é uma franquia que eu sou apaixonado. Eu não gosto do multiplayer do Halo, não, cara. At your earliest convenience. Mas eu acho que tem tudo pra ser um grande sucesso, cara, por ser um game gratuito, principalmente no PC. E se ele chegar no xCloud, no celular, velho, imagina a quantidade de pessoas que vão jogar isso daí. No xCloud, de graça, no celular. Porra, aí ele
talvez bata de frente até com Free Fire. Eu acho difícil, né? Mas... Só se os caras têm que acertar, assim, numa... Uma flechada que deu um bullseye no Halo 2, eles têm que acertar no meio da flecha. É difícil. Principalmente no mercado hoje em dia, que tá inundado de games nessa pegada de multiplayer, né? Gratuito. No console consoles e PC, Fortnite, Call of Duty. O pessoal de PC também joga muito Counter-Strike. Falando de jogos de tiro, né? Now, who is this character? She looks like she's alguns que jogam PUBG. Tem aquele Escape from Tarkov que fez um sucesso. É um mercado muito complexo, né? O Rainbow Six Siege também. Júnior aí lembrou bem. We have a whole suite of academy features, we call them, where there's a tutorial that teaches the players the fundamental basics of the game. There's weapon drills that let you practice with every weapon that exists in the game and improve your skills with those. And then there's a whole thing we call training mode, which lets you play against bots on any map, basically. O Valorant é um new contender aí, né? So we really want to bring players on board with the game and, again, under her orders and her charge. Now, I want to go to 50 seconds in the trailer because there was a lot of action going on and I want to check that out. Cara, eu acho que só vão mostrar alguma coisa do Gear 6 ano que vem e o jogo também 2023. O lançamento do Zelda ano que vem, cara, o Zelda 2 lá, do Switch, eu acho que vai ter muita produtora adiando os games pra 2023. Pra tentar o Game of the Year, né? Saiu esse Zelda 2 aí, a gente já sabe qual é o game do ano. Não tem concorrente. Now, you may have noticed I sat up in my chair a little bit on that one because there was a lot going on there. So please, if you can break that down, let me know what we were seeing. There's a lot to break down. I don't know if we got enough time to get all the way into it. But some of the things that I really love. 2023 vai ser um grande ano, cara. O God of War não vai sair em 2022 não, pô. Shotgunning enemies, they grab the commando off the rack. Put some shots in, load sensor, like there's all sorts of different things that the player is interacting with, and that's the sandbox. That's what we call the sandbox, the toys that is at the disposal for a player's hands, and we just really love that moment in the trailer where they have the grapple shot, they look up, grapple the ceiling, and then in midair, no scope snipe an enemy. Em questão de mecânica, Halo e Gears nunca vai mudar, cara. Porque uma mudança mesmo que singela no gameplay desses games descaracteriza o game completamente. Eu acho que essa revitalização que houve no God of War de 2018, comparando com o God of War antigo, eu acho que não dá para se aplicar no Gears of War nem no Halo. A não ser que façam um spin-off do game com uma nova mecânica. Um Halo em terceira pessoa ou um Gears em primeira pessoa. Mas se sair da fórmula, eu acho que perde as principais características das franquias. Eu acho que não tem como. É muito difícil para essas franquias se reinventarem. Jeff Steitzer, the multiplayer announcer, shouting out medals. So we always want to give players medals when they do really cool things. So you heard some there, and you'll hear some later on in the trailer. Oh, that's awesome. See, when I watch that, to me, that's Halo. That's Halo to me. I absolutely love that. Now, let's skip ahead a little bit more into the trailer to 57 seconds. I heard a voice, so I want to know what this voice is. Let's see it. Hello, let's do some damage. Yeah, so that is the player's personal AI. Graficamente, o multiplayer do Halo tá me lembrando muito o Halo Guardians. Ele é basicamente o gráfico do Halo Guardians, mas a mecânica e mapas e jogatina do Halo 3 e do Halo 2. And it's also another way that players can show their personality in their characters. So there's multiple do ano, cara, esse ano, Ratchet & Clank. Vai ficar entre o Ratchet & Clank e Forza Horizon. I want to skip ahead a little further here because
I think I might have saw a big team battle, so let's go to a minute 40 and check that out. Resident Evil Village? Não sei se o Resident Evil Village daria pra concorrer a jogo do ano, não, cara. É um bom game, mas... É, o It Takes Two eu não joguei, cara, mas é um baita game também. Ordnance drop inbound. The flag is ours. Horizon Zero Dawn também não sai, não. Esse ano, não. At your earliest convenience. That looked like big team battle to me. What's coming new? What are we going to do in big team battle in Infinite? I mean, it's not even just that. I mean, it actually opens with actually a 4v4 with a vehicles map called Behemoth at the beginning. So we actually are bringing vehicles back into the 4v4 arena. But then, yes, it definitely transitions into the 12v12 actually BTB part of the game, where we're actually making it a bigger team battle this time. Really wanting to index into the battle fantasy with the more players. Instead of like vehicles just spawning around the map, we have pelicans drop them off. We have ordnance pods that drop in new weapons. And inside of that whole time, you have the battle commander, Lorette, talking in your ear, giving you orders and trying to kind of encourage you to play around, but eu acho really que bringing the whole sandbox in the o Horizon Forbidden West vai ser lançado no primeiro semestre de 2022. Ele vai cair naquela janela de lançamentos do Resident Evil, no começo do ano. Acho que não sai esse ano não, cara. A não ser que vocês queiram o jogo todo bugado, igual o Days Gone. É um baita game, mas foi lançado às pressas e foi lançado todo bugado. Eu acho que a Sony não vai deixar uma franquia que se tornou um carro-chefe da empresa ser lançado de qualquer jeito, cara. Então, eles vão adiar pra deixar o game mais polido possível, cara. Por isso que eu acredito que ele vai ser adiado pra 2021, 2022, né? Olha, o Shellos FJR, obrigado aí, velho. Yeah, trust me, I cannot wait to get my hands on it for myself. But let's move on. I want to go to 208 in the trailer because I think I saw a samurai. So let's check that out. Let's go to 208 in the trailer. Fala aí, operador. Now, show me what you can do. Okay. So I guess next will be a ninja because that was definitely a samurai. So kind of talk about that. So we're going to start seeing some more customization with the armor coming in. Yeah, I mean, that is a samurai Spartan armor. Yeah. And so it'll be an armor you'll be able to unlock for free in the first season, which is super cool. Players will be able to equip it, you know, gain more armor. Se o Halo sair completinho, campanha e multiplayer, o que eu acho que não vai acontecer, eu acho que eles vão adiar a campanha do Halo pro ano que vem também. Eu acho que eles vão lançar só o multiplayer. Eles não vão conseguir terminar a campanha até o final do ano. Mas se eles conseguirem terminar a campanha e o game for legal, eu acho que mesmo que o game não seja um esplendor, ele concorra a jogo do ano, porque esse ano não vai ter tanto candidato assim, né? Well, I'm excited for people to actually get their hands on it, like yourself. So, I mean, if people sign up on our Halo, acho que pelo nome de Halo concorre. We have a technical preview that we're going to be launching, and so people to finally put their hands on the sticks. And I'm just really excited for players to actually finally get to play the game we're working on. Yeah, and then on launch day, Halo Infinite Multiplayer is free to play, which is new to the franchise. The team is super excited to hopefully bring in, you know, all sorts of fans that have potentially never experienced the franchise or haven't played it in a long time to just try it out. Come in and try it out with your friends. Me, with my buddies, if I have some friends out there that haven't played Halo before, I'm like, well, it's free. Just come on. Let's jump in, download it. Let's check it out. And if it's for you, it's for you. If it's not, then hey, it's not. But kind of think it'll be for you. So I'm excited for it. Yeah, that's the other big key of that point is PC, right? Like this is
This is a PC game as well. We've been putting a lot of effort into that. So Alexandre, eu lembrei também do 1080 do 64, eu lembrei também. Aquele snowboard me lembrou muito 1080 snowboard do 64. Melhor do que lembrar o Snowboard Kids, né? Aquele de papelão aí é foda. Aí é Switch. É a versão do Switch, aquela porra. Snowboard Kids. For all of us, for us and the Halo fans. Day one, there's going to be a bunch of content there and things that are exciting and good. But then we're going to add more content. We're going to add more maps. We're going to add more modes and weapons, vehicles, equipment items. Não sei, cara. Então, vai depender da 343 conseguir moldar o multiplayer clássico do Halo para a nova geração. Se ele tiver uma pegada bem dinâmica, eu acredito que possa sim fazer sucesso, cara. Eles provavelmente vão colocar Battle Royale. Eu acho que o multiplayer do Halo tem tudo para conquistar essa nova geração. Vamos ver o que vai acontecer. Xbox, PC, or Game Pass. The next 12 months will be nothing short of spectacular. It has been my absolute honor to be your host and share this experience with you. But before I go, here's a gameplay deep dive from the team behind the highly anticipated Scarlet Nexus. Scarlet Nexus. Que maneiro. 世界観を表現した世界観が収められたものになってます。で、見た目ビジュアルの Get Set Radio そのビジュアルの特徴だとか、あとは Get Set Radio さまざまなルックスについてこのクリップでは紹介しようと思ってます。はい、この都市はこの世界の中では一番大きな都市というふうに紹介されています。Me lembrei do corredor pro comitê do filme do Van Damme, Bloodsport. このスオの都市の見た目のインスピレーションは東京の景色と日本の90年代の景色をイメージしてます。ユニークなビジュアル部分っていうのはいくらかあると思うんですけれど、あと今回はセルシェーディングとリアリスティックな背景を合成するような見た目を選んでいるんですけれど、それはまず密度感を表現したいからというのが一つありました。であともう一つはそのセルシェーディングのキャラクターとリアリスティックな映像が混ざることによってまたそこでも異質な見た目、ちょっと面白い見た目にならないかなっていうのも模索しました。でただ単にセルシェーディングのキャラクターをリアリスティックな背景に置いてしまうとすごく浮いてしまって見た目が変になってしまうっていうのを懸念してたんですけれど、うまくそこを混ざるように工夫したっていうのが今回の苦労した点です。Cyberpunk é um game pesado demais pra geração passada, né, velho? Eu joguei ele no PS4, o jogo é muito legal, mas o PS4 não tanca. O PS4 Pro não aguenta um Cyberpunk, não. その東京タワーがものすごく大きなサイズになっていて、でこれ3000メートル富士山と同じぐらいサイズがあるんですけど、それだけ大きなもの本当はそんなサイズない333メートルの東京タワーをそれだけ大きくする。Entendeu a referência, né? Wendell. おかしい異質な景色みたいのを作りたいっていうのがありました。そのさっき東京の都市をいろいろと混ぜるみたいな。Saudoso Bolonhong e suas tetas. それというのも僕たちも知ってる街なんだけれどちょっとおかしいみたいなそういった異質さを出したいっていうのがありまして、なので東京タワーも僕たちは知ってるものだけどすごく大きなこんな大きなサイズじゃないんだけどこういったものがこの街の中にあるってことで何かちょっと変な場所だなっていうふうに思ってほしいっていうのがありました。で大きな桜の木というのは日本を代表する桜の木なんですけど、それがあまりにも大きなサイズになっていて、これもさっきの東京タワーと同じで異質さを感じてほしいと思ってやっていることです。でこれが本作の特徴となるvontade de jogar JRPG 立ちはだかる敵なんですけれど、この見た目については私はその新規 IP 新しい IP の新しいクリーチャーということで変わった見た目、何か興味を引く見た目にしたいというのが一つありました。でその上で私たちの感覚とは違うものを取り入れたいというのがありまして、実際にアーティストの力を借りてこの会議のデザイン Aquele Shin Megami Tensei que vai sair pro Switch, eu fiquei muito tentado de jogar, velho. ネガティブなイメージ Shin Megami Tensei 5幻想的な表現をする作家の方なんですけれど、また彼らの動きについてこだわっているのは
私たちの知ってるような生き物でありそうであれ生き物のようであって私たちと違うもので表現したいっていうのがあったので、動きの中に Eu tenho que fazer pré-vestibular de Souls, né, para poder encarar o Elden Ring. 動きをするだとかそんなモーションを取り込んでます。なのでモーションを作る時には人間っぽい部分だけはモーションキャプチャーを使ってるんですけど、そうでない部分は手付けなどにしてその人間の動きとそうでない動きをミックスさせることで不思議な動きにできないかなというのを考えていました。はい、共に新入隊員として入隊したキャラクターが2人いるというところで、同じ時系列から始まってただその同じ境遇に置かれている一つの物語をそれぞれの視点から描いていく。Ela é game それぞれの視点で描くことで、その時片方の視点では見えなかった状況とかを André Proença, boa. 別の視点ではAltas referências aí. そういうストーリーの楽しみ方を皆さん Só pra gente lembrar o quão tiozão nós somos, né? そして1人目がこちらですね、ユイとスメラギキャラクターですね。彼はですね非常に正義感が強くて、Eu acho que eu vou pegar o Demon Souls emprestado com o Rei Alex aí pra jogar. その経験から自らも怪異と抜群に志願して入隊したというキャラクターになっています。 Esse jogo tá lembrando um pouco aquele RPG coreano gratuito Genshin Impact. 怪異と抜群からもスカウトして入隊した。 Tem uma pegada meio Phantasy Star também ali. O HUD do game lembra Phantasy Star. 左側がですねこの重ねの視点ですね。で右側がユイトの視点でのイベントシーンになっていきますが、今重ねの視点でご覧いただいた通りちょっとユイトの姿が見えたりとかしています。で今重ねの方ですね、一緒に同行しているキャラクター、このキャラクターが実は未来予知の能力を持っているキャラクターで、ちょっとこのユイトたちがやられそうだなっていうのはちょっと分かるようなシーンになっています。この頃ユイトの方は今止めてますけど、これはユイトの方では入らずに次のシーンに進んでいきます。っていう形で、進んでいくと、こういうふうに貝が降ってきて、 Esse Code Vein é um Souls com gráfico de anime, né? こういうふうになってるんだなっていうのは分からずに進んでいきますが、重ねの方では Code Vein tá no Game Pass ainda? という形で物語が進行して、 Alexandre Frangi, obrigado pelo Prime, velho. 同じ一つのシーンでもですね、それぞれがつながりを持って感じられる、そういうふうなストーリーラインを作ろうとして、今回のこの企画から今発売までっていうところでもうほぼ4年以上かかってるんですけれども、この Obrigado aí todo mundo que tá se inscrevendo no canal. 最初から作ってはいってはいるんですけど、 Ryan Games. 非常に多くの時間を要していて、もうこの2人のAcho que depois da conferência eu vou sortear uns gift cards aqui no Twitch, hein? つながりを持った一つのストーリーとして完成させる。 Cadê os 10 sorteios? 2年から3年の歳月を。 Aqueles gift cards que eu tinha prometido. アクションの部分に関しても、開発チームとすごく議論して決めてまして、特にこの念力アクションもどういう風な念力を使えたら皆さんが分かりやすく直感的に気持ちよくなってもらえるかっていうところは、非常に開発の中でもですね。 No final da conferência eu vou sortear 2 gift cards aí pra quem é Prime do canal. ユイトと重ねのストーリーですね、物語っていうのをぜひ楽しんでもらえればと思います。はい、本作はですね、もともと僕がサイボーグ009とかいろんなキャラクターがいろんな能力を使って戦う集団っていうものが大好きで、そういういろんな能力を使う集団を改めてゲーム化したいっていう思いで企画を立ち上げました。あとサイキックアクションのもう一つの主軸としてSAS というものがあります。正式名称はストラグルアームズシステム。 Quem ganha gift card pode continuar concorrendo aos sorteios de console. Só quem ganha console que não participa mais, né? De sorteio de console. Mas quem ganha headset, gift card pode continuar concorrendo a console. 今使おうとしてるんですけど、放電の超能力だけに限らず、瞬間移動とか透明化とか、ポピュラーで誰しもが一度は使ってみたいっていう超能力を選定してます。本作のキーワードとして赤い線っていうものがあるんですけど、サスを使った時に赤いケーブルが背中に刺さって戦うことができます。そうですね、サスケーブルデザインする時に
そうですね、見た人のその印象に残ってインパクトに残したいところはまずあったんですよね。でそういう時見た時にまあ過去タイトル見た時に、例えばキングゲイナーのその刺さってるケーブルだったりとか、あとはそうですねまあ日本のアニメのガンツなんかもそのケーブルが刺さって戦う様っていうところがすごくクールだったので、まあ、そのあたりはそのインスパイアされながらそのデザインっていうものを進めた経緯がありますね。はい、本作ですね、念力で戦うんですけど、まあ、単純に投げ飛ばすだけじゃなくて、このロケ Assim que acabar a conferência, eu dou start no sorteio, tá? Sorteio dos gift cards que eu vou fazer agora é só para quem é Prime do canal, tá? Assim como o sorteio do Kit Play no dia 4 de julho. Então aproveita aí para se tornar membro Prime do canal. ドラム缶をの中から水を出してその Você ainda não tá no Twitch aí, ó. 水浸しにしてます。でその後 Se inscreva, まあサスの放電で se torne Prime. 水浸しになったその貝 Ferroc, 電気に Nick, しびれさせるということもできる。 Alexandre Frangi, Pelos, Ed Franca, まあ一つ特徴となっています。 Biduda, まあしっかり遊びたい人も Contrastando. カジュアルに遊びたい人もまあ幅広く楽し Obrigado aí ao pessoal que tá renovando. Negsberg, はですねまあこのようにブレインフィールドっていうねその特別な必殺技を使うことができます。これはですね海抜軍が使うことができる近畿の技で非常に強力なんですけど同時に非常に危険な技でもあります。ユートと重ねが展開することでそのまあオブジェクトが S12 seria Paulo, né? S12 Aulo. Valeu aí por ter renovado o Prime. なのでまあ、自分の言動がちょっとおかしなことを言ってしまったりとか、あとは Não esqueçam de verificar o Prime de vocês aí. Não esqueçam a data de renovação. 途中で頭抱えて動けなくなったりとかそういうことがあります。で加えてですねこの残り時間の秒数があるんですけど、これが制限時間が過ぎるとゲームオーバーになってしまうっていう非常に危険な技になっております。はい、なんだけどその非常に危険な技なんですけど、それをうまく使いこなして戦う自分がかっこいい。 Cara, eu quero aprender. Eu comprei o Sekiro nessa promoção dos descontos. Aliás, os descontos da E3 acabam hoje, né? Ou já acabaram? たくさんケーブルが Comprei o Sekiro. 異様な姿になるかなと思うんですけど、これもそのまあダークヒーローっぽいかっこよさがそのまあすごく危険な超能力を自分が扱って戦ってるってところを感じ取ってもらいたくてこのようなデザインにしております。 Eu tô logado aqui no Play, não sei se... はい、こちらTem que olhar lá no suporte. と呼ばれるシステムになりますね。 Eu já tô logado まあプレイヤーが há umas 3 horas aqui. このようにその Tem que olhar no site do Xbox para ver se tá com problema no 意識して作ってます。 para logar. でそのまあ今そうですチャージがため攻撃ができるようになりましたね。このようにその まあ能力を拡張してその新たなアクション Assim que acabar a conferência, eu vou dar start no sorteio. Eu vou sortear 2 gift cards no valor de R$250, そういったそのアクションの拡張 exclusivo para quem é membro Prime do canal, ゲージが aqui no Twitch. 強化系のスキルだったりとか、あとはアイテムを使用した後のそのクールタイムが短くなるような Então aproveitem aí. とかまあ様々ないくつかのカテゴリーのスキル Ao longo dos próximos meses, vamos ter sorteio de Nintendo Switch Lite, headset igual esse que eu tô usando aqui. Eu vou sortear 2 Astro A50 de Xbox, que funciona no PlayStation, funciona no Switch, funciona no PC. そういうその Além do Kit Play, além de Xbox Series S, além de Xbox Series X. まあ基本的に通常の Então, R$ 9,90, você vai poder participar de todos os sorteios, inclusive os sorteios de gift card. 仲間との絆ですね。仲間と絆形成することでその絆の力が強くなると絆レベルというものが上がってそのまあ仲間から借り受ける超能力っていうものが強力になってきます。まあそのブレインマップと通常のレベルとあとはその仲間との絆を形成して成長させるってところがこの3つが Lega Bob, 成長システムになっております。 obrigado aí por ter renovado o Prime. Estourou o Hype Train nível 3 agora, né? このゲームその Fábio Zero, Lars 86, obrigado aí, pessoal. Fala, tio Zera. その流れるようなコミュニケーションの体験ってところが Obrigado aí, ex Paulo Zera. Valeu, Lars 86. その部分はすごくその Fábio リッチな 02. 体験になってるなっていうふうに感じます。 O Hype Train quase estourando o nível 4. チーム一同ねまあスタッフ個々が全力で携わって Ajuda aí a estourar o nível 4 do Hype Train, pessoal. Manda bits aí, pode ser 50 bits. Ou renovem o Prime de vocês aí. Verifica aí o Prime de vocês para renovar.
Foi isso daí, pessoal. Foi o que eu falei no começo do evento, né? Valeu, Darunia. Kreltz56, muito obrigado, cara. Estourou. O Kreltz estourou o nível 4 de Hype Train. Muito obrigado a todo mundo, pessoal. Vocês são foda. Quando libera esse Hype Train aqui no Twitch, quando a gente vai ganhando níveis, vai liberando uns emotes exclusivos. Opa. Caiu de paraquedas aqui, Kreltz. Como assim? IGN Summer of Gaming 2021. I'm your host, Ryan McCaffrey. Apparently one awesome Xbox. Olha o James aí já estourando todos os Hype Trains. Valeu, James. Hey, since we've got an extra special bonus Como é que tu tá, cara? upcoming games here, we figured it called for. Josica, 10. Obrigado pelo Prime. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Afarran, valeu pelos bits, cara. Valeu, Taxista. Obrigado por ter renovado. Taco Illuminati, obrigado pelo Prime, velho. Pô, vocês são foda. Quase estourando o nível 5 do Hype Train. And that would be our friend Paris Lilly from Gamertag Radio. Paris, how are you, my friend? Fala Nin Maurício, fala Rick. Thank you so much for having me on here, Ryan. And yeah, that was surreal. Valeu, Guiralda, obrigado aí. Sit back and watch the Xbox Game Showcase Extended. Cara, minha televisão, aquela LG CX de 55 polegadas, eu comprei no ponto... Foi ponto frio, né? Eu comprei no ponto frio. Mas eu paguei 5.200. Essa semana ela tava com uma promoção aí por 4.700, cara. Recomendo muito. Porra, James, obrigado, cara. Valeu demais aí, cara, de novo. Eu vou mandar 2 canecas pra você. I mean, that's not something that I don't know if Microsoft's Você, o Cotoquinho, os caras que mandam beats aí direto. Rafarran, os outros aí. Vou mandar 2 canecas pra ele. It was so great watching you up there. How did it feel watching it back? Bom, eu achei a apresentação desse cara muito boa, cara. Só aquele momento do óculos foi meio bizarro, mas ele foi tranquilo. Show de bola, cara. No, this is great. And then I start seeing all the feedback coming in. Ó, ele tá usando o headset que eu tô usando aqui, ó. Ele tá usando o Astro também. Exatamente o meu que eu tô usando aqui, com certeza. Last minute, ele tem podcast, não sabia. Someone to fill in on Unlocked, and I remember I was working at the time, and a meeting canceled because I almost said no, and the meeting canceled. So yeah, I would love to come on. And that conversation you and I had back then obviously led to me doing more things with Então, cara, eu tô divulgando agora o sorteio do Kit Play, já avisando a galera que o sorteio vai começar às 5, e que das 5 até às 8, provavelmente às 8 horas eu vou sortear o console, né, como eu sempre faço aqui no domingo. Eu já tô avisando pro pessoal, né, todo domingo de sorteio é sempre as mesmas perguntas. Então, pessoal, eu vou encerrando a live por aqui nos outros canais. Obrigado pela companhia de vocês. A live continua no Twitch. E vamos fazer... Eu vou dar start aqui no sorteio. Já vai dar 4 horas agora. Eu vou dar start no sorteio. Lembrando que o sorteio dos gift cards hoje é exclusivo para quem é membro Prime. Assim como os sorteios de consoles e acessórios aqui no canal, beleza? Então vejo vocês aí no Twitch. Quem puder, cola aí no Twitch. twitch.tv/ArnaldoDK. Tá aí na tela. Se botar Arnaldo no Twitch, o primeiro canal que aparece é o meu. Beleza? Então é isso. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou nos outros canais. Não esqueçam do sorteio do Kit Play no dia 4 de julho. Acho que é dia da independência americana, né? E no dia 8 de agosto vamos ter mais um Kit Play. Até o final do ano serão 5. Então a gente vai ter no dia 4, no dia 8. Em setembro vai ser o Setembrox, vai ser o mês de sorteios de Xbox. Se você tá sem Xbox, Setembrox, cola no canal. Você vai ter 4 oportunidades de ganhar Xbox Series S ou Series X. Outubro, valeu, o Paulo César, obrigado aí pelos bits. Outubro a gente vai ter outro Kit Play, ainda não defini o dia que vai ser o sorteio. Valeu, Rafarran, valeu, Paulo César, Iralda, James mandando mais aí, obrigado, James. Vocês são foda, velho. Chegamos no nível 5 aí do Hype Train. Vamos ver se alguém renova o Prime aí pra, de repente, estourar esse nível 5 aí. Pessoal, Taleco, obrigado aí, Taleco, tamo junto.
Então é isso. Até o final do ano vamos ter muito sorteio aqui no canal. Sorteio de headset também, Astro. Eu tô com o Astro A40 com o Mixamp de Play 4 parado aí. Eu acho que eu vou sortear eles pra vocês. Valeu, Denis Cavalcante. Obrigado aí por ter renovado o Prime. Então até o final do ano vocês podem esperar muito sorteio, seja de Nintendo Switch Lite. Eu tentei comprar um Nintendo Switch normal essa semana que tava em promoção, mas não consegui, cara. Acho que a loja tava uma promoção muito boa, mas me devolveram. A pintura do controle dele ficou maneira também. Gostei desse cara, velho. Gente boa. Kika Gamer, obrigado aí por ter renovado o Prime. Lug NS3, obrigado aí pelo Prime também. Talk about it, when I was on stage. So I just in the moment. Valeu, Guerra, obrigado aí pelos beats novamente. Muito obrigado, cara. Cook on it, and I did that, and the people I was talking to at Xbox, they were like, "Oh my God, that's." Então é isso, pessoal. A live continua no Twitch, beleza? Quem quiser concorrer ao gift card, cola lá. That is Valeu. It wasn't written down. I just did it on the fly, like right